Hey there, welcome back. Last time we left off in the middle of Hook's quest line, and just before we start, just a quick reminder, this is, in fact, still a very much challenge run. I am only allowed to use the characters you currently see above, and every single character must be unlocked through gameplay. The gold start characters are the ones I can use right now, and the ones grayed out are characters that I am allowed to use. But... Oh, you've gotta be kidding me. Oh, you've gotta be kidding me, the game just crashed. Oh well. Excuse me, technical difficulties. Of course I can't go through a single stream without any technical difficulties. Seriously, you've gotta be kidding me. Well, let's just hope that that was the only hiccup that I suffer today. I mean, aside from Streamlabs almost giving me a heart attack before I even started, but that one was easily resolved, thankfully. Now, game, or should I say my graphics card drivers, please never do that again. Yeah, excuse me for those little hiccups. I really hope everything goes smoothly. But yeah, did I ever manage to finish the sentence? Yeah, the grayed out stars are the characters that I have unlocked but cannot use yet because I don't have them. Yeah, Hoyo games rarely crash. In fact, that wasn't actually even the game crashing. That was actually my graphics card driver throwing an error. Which was really weird. 一目惚れはオークションハンマーの音で伝えろ。遅延による骨董品オークションが近日開幕。興味のある人はぜひルローシャキャンプで行われるオークションに参加を。So yeah, today's goal is going to be mostly focused around unlocking the characters from Belobog, so that I have at least some more type matchups to play around with over the course of the future game. Because right now we are heading to the section where the game is no longer nerfed. Most of the time. There is one boss that is very much nerfed from when they first came out, but mostly the game should be unnerfed from this point on forward. At least the bosses. And that means that unless I am prepared, I'm going to suffer. And I would prefer not to suffer.よそ者、お前のことは覚えてるぞ。オークションでお宝を探すつもりか? So we're going to start from Hook. Now then, what kind of treasures can I find at the auction? 俺たちのオークションにはそんなに多くのルールはない。ベロブルグの奇怪なお宝から道端で拾ったボロボロの靴下まで何でも揃っている。Oh, yeah. そうだな。例えばオレヌさんが使ったグローブとか、フィドラさんが制作したロボットとか。ルローシャキャンプには古代遺物を探す異端者がたくさんいるから、このオークションでも珍しいお宝が数多く出てくるはずだ。ここだけの話、今回は新品同様の地髄鉱脈単身も出品されるらしい。That's suspicious. A Geomarrow probe? Where'd you get that one? なんだ、知ってるのか? それで、どうだ? さっきよりオークションに興味が出てきただろ? よし、それじゃあ、オークションの詳細が書かれたパンフレットをやるよ。当日は絶対にルローシャキャンプに来てくれよな。地髄鉱脈単身のことをフックに教えよう。もしかしたらフェスマンのために宝物を取り返そうとするかもしれない。And with that, we start Hook's gift. Now, where is that little troublemaker? That way. Oh, no, not there.
Way over there. There he is. Hey, look. I have something for you. モグラ島の名誉隊員。ちょうど探しに行こうと思ってたんだ。 No. There's something I have to tell you first. 急ぎの報告か。じゃあお前から話せ。 Yeah, I happen to know where Ferrisman's probe is. Oh. Hey. What's going on? なんで私の考えてることが分かったんだ。私もお前に単身のことを聞きたかったんだ。 Like, seriously, what is going on? それで何か手がかりを見つけたのか。Oh! Ah! Found the cause. This is why you don't keep your こんな controller 偶然ってあ on る the の same か。 table you're currently using to play. Sorry about that. That was on me. Now, Hook, do you happen to know what exactly is an お auction? 前、私をバカだと思ってるだろ。 No, I just think you're very young. オークションなら機器も売れるし、親父へのプレゼントも買える。最高じゃないか。機器はまだ魔女ババアのところにある。早く取りに行ってオークションにエントリーしよう。 Oh, yeah. Now we have to get that teddy bear fresh from repairs. 君の旅が Stand up. 病気や苦痛とは無縁でありますように。 Yeah, about the teddy bear. 魔女ナターシャお姉ちゃん、機器はもう治った？フックの熊のぬいぐるみのことね。大体のほつれは直したわ。確かめてみて。わあ、新品みたい。ナターシャお姉ちゃんすごい。喜んでもらえて嬉しいわ。でもぬいぐるみを受け取るだけなのにわざわざ彼を連れているなんて。言いなさい。今度は何を企んでいるの？私たちは多く、違う、何も企んでない。 You're already giving yourself away. 口の軽いやつめ。 It's fine. Whatever you choose doesn't actually hurt. オークションってルローシャキャンプの？そう。私が頑張って直した機器をオークションで売り払うつもりなのね。それは、おい、名誉隊員、早く私の代わりにごまかせ。 Yeah, commencing the plan, thinking of something. 君たちのコンビは本当に可愛いわね。ただの冗談よ、フック。機器は君のものだからどうするかは君が決めていいわ。何？もう劣化には行かないこと。フェスマンさんはこの前のことを聞いてわざわざ私に根掘り葉掘り聞きに来たのよ。君の心配をしているの。分かったらもう彼を悲しませるようなことはしないでね。親父、分かった。約束する。もうナターシャお姉ちゃんと親父を心配させない。またこの子の世話を頼むことになりそうね。でも君も楽しんでいるみたいだからこれ以上は何も言わないでおきましょう。いってらっしゃい。順調にいくことを祈っているわ。ありがとう、ナターシャお姉ちゃん。行こう、名誉隊員。いざオークションへ。 Yep, now, off to the auction to sell the teddy bear. Now, the auction is just in a robot settlement just by the camp. Of course, it's not entirely as straightforward as putting the bear out for auction and seeing how it happens. After all, it is a teddy bear. At the end of the day. こんにちは。オークションへの参加をご希望でしょうか。そうだ、このでっかいクマさんを売りたいんだ。ぬいぐるみ？
ちょっと見せてください。申し訳ありませんが、これは売れない可能性があります。とても価値があるようには見えません。Oh, come on, lady. You call yourself an auctioneer. You need to get your eyes checked. This bear is actually worth quite a lot. ではもう一回見てみます。確かに作りは悪くない。布地も柔らか。でもこれだけでは大した値段で売れませんよ。Lady, I already gave you a hint. You need to get the eyes checked. 待ってください。このぬいぐるみの目、天然の国宝石ですね。なんとこんなみすぼらしいぬいぐるみにどうしてこのような貴重な宝石が。 Hey, what are you calling ugly? おい、今みすぼらしいって言ったか？取り消せ。 Excuse me for a second. I was just gonna load the avatar a bit so it's not in the way. まさかこんなことが。ただもう一つ言わせてもらえば、これは宝石を外して出品した方がいいと思います。なんだって？これはキキの目だ。取るなんて許さない。怒らないでください、お嬢さん。 Yeah. 怒らないで。 Apologies for my わかりました。 tail blocking the では売 subtitles. り手の意思を尊重してこのまま出品しましょう。それではこの委託契約書にサインを。私がサインする。2人とも競売に参加する場合はここで買い手の身分登録をしてください。 Quite the place where children can sign a contract. もちろん参加だ。私がサインする。名誉隊員、お前は単身のことを探れ。単身？それは地髄鉱脈単身のことでしょうか。私の知る限り単身の落札を狙っている人はかなり多く、販売価格は600シールドを下らないと思われます。 Oh, that's a lot of money. 地髄鉱脈単身はオークションの最後に出す予定です。希少価値と有用性を兼ね備えた至極の宝物ですので。ですが慌てる必要はありません。あなたたちのぬいぐるみについている宝石だってそれなりに値が張るものです。高額で買い取ってくれる人がいればきっと単身を手に入れることができますよ。 Hmm. Yeah, I'd say I'm pretty good at bidding up the price. すべてはあなたたち次第です。コツを伝授しますね。オークションに参加する買い手が多ければ多いほど、あの大きなクマのぬいぐるみの値段も上がります。この会場にはよくわからない。何を言ってるんだ。 No, simple. We are actually going to persuade some people. 真摯な愛ってそんな便利なものなのか。すごいな。 Well, not really, but we can try. キキはこんなに可愛いんだから早く聞いてみよう。きっと買い取りたい人がたくさんいるはずだ。 Oh, well, there are a few people. Now, here's the thing. You're supposed to talk to 3 people right now. And try to, well, basically convince them to buy the teddy bear. It's not really that difficult. Oh, come on. It's super cute. そのほら、すごく可愛いだろ。手触りも柔らかくて思わず抱きしめたくなるんだ。キキがそばにいれば毎日いい夢が見られること間違いなし。どうだ、欲しくなったか？ Yeah, are you interested or not? 人の顔を見て話すのが本当に苦手な人がいるって魔女ババアから聞いたことがある。考えてることを紙に書いてもらおう。Not interested? Come on, the bear is super adorable. Would the gemologist be interested in the teddy bear, or at least its あ Oh, parts? の熊のぬいぐるみすごいわね。 Because of its eyes, right? 待って、なんで知っているの？まさか同業者？そうよ。まさか他にも気づいた人がいたなんて。は
あの宝石を手に入れるのは簡単ではなさそうね。 Well, at least she is interested. でも本当に理解できない。なんであんな貴重な宝石を熊のぬいぐるみに？もしかして新手の詐欺かしら？キキがあの石にふさわしくないっていうのか？キキ？ Ah, nobody. The kid is just spouting 大丈 nonsense. 夫、気にしてないわ。いずれにしてもあれほど純度の高い国宝石は仮想部ではめったにお目にかかれない。どうにかしてあの熊のぬいぐるみを手に入れないと。たとえ大金を使ってでも。キキは絶対に高値で売れる。あの宝石鑑定士も参加することになる。フックのぬいぐるみは大人気になるかもしれない。 Well, at least one person is interested, but one person is not enough. No. Weird man. I'm not the one calling you weird, the game is. 俺に話しかけるな。オークション会場にいる人間は誰も信用しない。いいか。オークションで勝つのは一人だけ。ここにいる奴らは全員。Are you okay? このおじさんかわ聞こえてるぞ。だが本当は俺を褒めているんだろう。お前たちは売り手だな。出品リストの中にクマのぬいぐるみがあった。顔に出ているぞ。そのクマのぬいぐるみには何か仕掛けがあるに違いない。このおじさん、世界中の人が自分を陥れようとしてるって思ってるみたいだ。Yeah. A guy like that, there's only one strategy, and that is... Yeah. Yeah, you know what? The bear is complete garbage. Don't even bother bidding on it. 何？俺を騙すつもりか？買うなと言われたからには絶対に競り落としてやる。俺は絶対に損はしない。そろそろオークション会場に行って開始を待ってもいい時間だ。でもまだ少しだけ時間がある。もう少し潜在的な買い手を探してみよう。Oh. So yeah, there is right now the option to find more buyers for the teddy bear. Now this is actually something you don't need to do. Wait, am I even still alive? I'm getting signs that there are still some issues. よし。 Going on, particularly on the Twitch side. The player is not really working. Is everything okay? Yes, everything is fine. Oh, thank goodness. It's just a preview. Right now, I'm feeling jumpy at the slightest sign of a technical issue. Well, if anything's good, at least I don't have to babysit OBS. There's nothing to see there. I just hope I'm able to get through the stream alright. But yeah, as I was saying, you don't actually have to do the next step, but I will quickly show it just in case you're interested for the role-playing purposes to do this so in your own game. Now, you don't actually have to do this, it does not affect that final price. But you can first of all start talking to this guy here. You're the one who gave me the pamphlet, aren't you? そうだ、ちゃんと覚えていたみたいだな。単刀直入に聞くが、お前は地髄鉱脈単身を目当てに来たんだよな。Oh well. Yeah, of course not. 緊張してるのか？別に探りを入れに来たわけじゃないんだ。気にしないでくれ。俺は何も知らないことにするから。ところで、ゲーテレストランのゴーディを探しているんだ。
もし彼女に会ったら俺のところに来てほしいと伝えてくれないか。 And there's the hint. Gertie. ゴーディの姪がボルダータウンに帰ってくるらしくてな。少し前にオークションで子供にプレゼントできそうなものが出品されてないか聞かれたんだ。今日のオークションには子供向けの品がいくつか出ているんだが、ゴーディの姿が見えなくて、ボルダータウンに帰ったのか？オークションを逃してしまうなんてもったいない。ゴーディが子供向けのおもちゃを探している。彼女を説得できればフックのクマのぬいぐるみの競りに参加してもらえるかも。 Oh. And there's where you get the hints to go to Boulder Town and talk to the lovely hotel manager, まだ早いし the one who どこか行こ did うか。 not set a trap for you, さあさあ、好きなところに座りなよ。 and tell her about the オー auction. クションがどうかした？メイが喜ぶようなおもちゃがあれば少し値段が高くても落札したいと思ってたのよ。それで早起きして見に行ったんだけど、出品されてるのは古代遺物や地髄単身みたいな専門的でコアなものばかりで。 Well, should have come at a later time. There are indeed some kid-friendly items today. 私のクマのぬいぐるみが出品されてるんだ。ゴーディおばさんのメイも絶対に気に入ると思う。そうなの？出品物が増えたことは知らなかった。わかった。ここを片付けたらルローシャキャンプに行ってみるよ。 And that's actually it. Or at least Gertie. But there are some other buyers that you can actually get. Let's just return back to the robot settlement. And there should be an old lady just somewhere around here. 誰か私の可愛い孫を見かけなかった。ああ、やっと見つけた。もう逃がさないよ。早く助け。Excuse me, ma'am. The Rothschild. これは私の孫だよ。間違えるわけない。どれどれ、おばあちゃんに顔をよく見せてちょうだい。Lady, I think you'll find that that's a girl. おや、本当に私の孫じゃないみたいだ。I told you. それじゃ私の大事な孫は一体どこに？ああ、心配でたまらない。Her grandson is just around the corner, getting in trouble. Time for some action. よう、僕ちゃん。なんで一人でこんなところに Oh, う not ろつい really. てんだ？そうそう、僕ちゃんよ。お父さんとお母さんはどうした？ Because you cannot really まさか consider 一 beating up 人で来た some わけ。 random あなたた thugs ちが僕をここに連れてきたんでしょ？ as action. 僕のおばあちゃんならすぐそこに。うるせえ、そんなことは聞いてね Oh, come on, guys, it's just a kid. え。まあいい。いい人ぶる必要はなさそうだ。今すぐ金を出しな。Oh, very much sure. Robbing a child, is that too low? はあ？誰だお前？兄貴、この二人組はガキより金を持ってそうだ。こっちを狙おうぜ。よし、こいつらを狙え。行くぞ。 Oh, you really have no idea what you're getting yourself into. 騒ぎを起こしたくはない。避けられない我に力を。 Now, I don't have element matchup, but it doesn't really matter when my opponents are you. Oh, this kind of a shame that the Trailblazer is so far down the action order. 代価を払ってもらう。はっ。お注射の時間よ。お休み。争いに意味はない。生死虚実同 And 点 that should 研 do 究 it. 超無一角。 Not quite. 我に力を。 Okay, one more hit. 騒ぎを起こした。もう大丈夫だ。一緒に家の人を探そう。すっごくありがとう。おに。 And with that, the family is back together and the kid is safe. あれってさっきの子供だよな。
Grandma, how did you confuse your grandson with Hook? I mean, they look nothing alike. あ、君はさっきのかっこいい女の子。おばあちゃん、この子とお兄ちゃんが僕を助けてくれたんだよ。まあそれならちゃんとお礼をしないと。 You know, we really did have to intervene. I mean, those guys are bullying a kid. That's just not cool. New low. 本 New 当 low. にありがとうね。私の孫はこの子だけだからすごく心配してたんだよ。おばあちゃん、オークションに熊のぬいぐるみが出てるんだけど、僕たちに買えるかな。きっと優しい人が売りに出したのね。それじゃ見に行ってみようか。もし買えたらお父さんとお母さんにはおばあちゃんが買ったって言わないで、このお兄ちゃんからもらったって言うのよ。やったー！あの子とおばあちゃんは仲がいいみたいだな。もし二人がキキを連れ帰ってくれたら、キキもきっと喜ぶはず。No, I cannot actually remember who ends up buying the bear. うじうじ考えるのはやめよう。 But there is one more buyer that we can try to recruit, and he is right here. 熊のぬいぐるみ？ああ、国宝石が縫い付けられているあれか？買おうと思っていたけど。But you don't pity anymore? 思っていたけど、財布を忘れたことに気がついたんだ。Oh wait, neighboring town? There is more than one town せ around っか here? く隣町から来たのに。この人はやめよう。でもオークションに出品したいものと委託契約書もあるんだ。商品さえ高く売れれば熊のぬいぐるみを買えるかもしれない。それで委託契約書もなくしてしまった。 Oh, you are more careless than I am. この人はやめよう。待ってくれ。でも And? 俺の契約書はロボットに盗まれたんだ。そいつは機械の墓地の方に隠れてしまったから少し怖くなって、何もかもがうまくいかない。もし契約書を取り戻せなかったら熊のぬいぐるみを落札するのも。 Oh, fine. Fine, I'll help you. Now for that, I actually need to go a bit into an uncharted territory. Guess it's more down here. There's a chest over there, but we are not currently going there. Instead, we go back here. Well, if I will remember correctly, that's a quest location for a later date, but it's not the one we are currently interested in. Currently, we need to go over here. Oh, wait, wrong location, and I am a little trapped, but that's fine. That's fine. I'll just take care of these 3 aeons of preservation. Guess that's what happens when you don't 手の施しようがない beat わ the ね。 map. おやすみ。ランス戦闘準備。 Down 2. Now this is going to require a bit of strategism. Don't waste energy. Advance forward and attack it again before it gets turned. この紙があのおっちょこちょいがなくした契約書だな。 That was actually the right one. And now those 3 robots over there I can ignore and just teleport back. Still not going back to the auctioneer. Just quickly give the careless vagrant his contract. 本当か？お前たち本当にいいやつだな。 And now we actually have the maximum amount of buyers. Again, this doesn't actually matter if you're in a rush. 少々お待ちください。まもなくオークションが始まりま We す。 can actually begin the auction and watch the show. 続いては国宝石が縫い付けられた手作りのぬいぐるみです。ボルダータウンの宝石愛好家フック様による出品でございます。
非常に珍しい国宝石と素朴で可愛らしいぬいぐるみの組み合わせです。開始価格は300シールド。 325。 25シールドだけ何がいけないんだ。25と言ったら25だ。Stingy. 350。さらに50。私もさらに50。あたいもさらに50。宝石鑑定士としてこの国宝石は絶対に落札するわ。さらに100シールド。600シールド。他の方はいかがでしょうか。600シールド。国宝石のついた手作りのぬいぐるみ600シールド。 I don't know why これ以上 I'm の額を getting 提示 nervous. さ I れる know 方 how は this いらっしゃい went. ますか。600シールド落札です。この宝石は私のものね。はあ、これでお金が足りるといいけど、単身を落札できなかったらどうしよう。 I feel sorry for the teddy bear. He's gonna lose his eyes. But don't worry, even if you don't get the probe, you can still get another gift. それはそうかもしれないけど、私はやっぱり親父の大切な宝物を取り戻したい。少々問題が起こり、治水鉱脈単身の競売は後に回すことになりました。単身にご興味のある方は今しばらくお待ちください。 And it looks like I'm not the only one running into problems. ただの調整に過ぎませんのでご心配には及びません。それではここで一旦休憩とさせていただきます。 Everybody is 後 having ほど再 technical 開いた issues. します。休憩？まさか治水単身に何か問題が起きたとかじゃないよな。Let's go ask them. あのスタッフがいる。早く聞きに行こう。Hey, about the postponement, 治 do 水 you know 単身 anything? に何があったんだ。今すぐ私に教えろ。それは少し技術的な調整が必要になっただけだ。なんでそんなにおどおどしてるんだよ。もしかして単身が盗まれたのか。 That thing just keeps getting stolen. At this point, I'm starting to 盗まれた question と決まったわけじゃないんだ。 why 売り手にも even 連 bother 絡して possessing 人を it. 集めて探させてるからすぐに見つかると思う。Ah, this place is completely full of troublemakers. そうだそうだ。遅延には防犯意識がなさすぎる。私は泥棒を捕まえて単身を取り返したい。名誉隊員、何かいい案はないか。 Nah, let's go have a look at the auction registration form. 登録した人たちを疑っているのか。ありえない。俺たちはオークションのすべてを監視して。バカ。名誉隊員が言いたいのは、泥棒はオークションっていう機械を利用しただけで売るつもりも買うつもりもないってことでしょ。 Oh, Hook, you're a lot smarter than I thought. モグラ島の親分は肝心な時に必ず頼りになるんだ。ちょっと待ってくれ。確認してみる。お前たち以外に買い手登録をしているのに全く入札していない奴がいる。こいつと一緒に登録した候補には覚えがある。行こう。二人を探して尋問するぞ。Now, who's our little troublemaker? Are you our little troublemaker? お前と一緒に登録した候補は今どこだ。ああ、彼なら町に戻ったはずよ。もう逃げたのか。 Oh, come on. ここに来た時は治水鉱脈単身とかいうのを買いたいって言ってたのに、途中で考えが変わったのか一人でボルダータウンに戻っちゃったの。 Oh, I wonder why. Now, where do you usually find this guy? 私も彼のことはよく知らないから直接町に行って探した方がいいと思う。本当にそいつが泥棒なのか。俺は違うように思えてきたぞ。まあいい、よそ者。お前たちはボルダータウンに行って奴を探してくれ。俺は他の買い手が勝手に帰ってないか確認してみる。もしかしたら泥棒は今もこの人混みの中に紛れているかもしれないからな。よし、ボルダータウンに行って泥棒を捕まえよう。 Okay, now, let's actually...
try a slightly different system. Now, I'm feeling great. Not really. But let's go try a bit different system. As that's something a bit more animated than the still shot. Now, we are, unfortunately, sacrificing some expressiveness with this avatar, but it is still better than a still shot, so please bear with me. And fingers crossed it doesn't crash. Because if it crashes, you really will be stuck with just a still shot. But yeah, let's go back to Boulder Town and find the little troublemaker. まだ早いし、どこかへ行こうか。Now, where's the little troublemaker? おいお前、その手に持っているのは地髄単身だな。 There's the little troublemaker. なんだお前たちは。誰だ。俺の交渉相手はどこに。名誉隊員、こいつと話をしても時間の無駄だ。さっさと取り押さえるぞ。チッ、ただのガキが野獣馬のつもりか。お前たちはこの単身の価値を知ってるのか。You know what? Shut it. 忠告しておくが、ボスは苦労してこの単身を手に入れたんだ。万が一。泥棒は黙ってろ。ホールマスターの一撃を食らえ。騒ぎを起こしたくはない。There's 生死拒絶。 boom number 一 one. 年のマナ同点元気。超無一角。 Boom number two. You certainly brought a very smart selection of robots with you. 争いに意味はない。 Get him, Donghong. やめろ、やめてくれ。降参だ降参。少し落ち着いてくれ。単身は渡すから少しは俺の話を聞いてくれ。あのオークショニアから聞いたんだ。地髄単身は少なくとも600シールド以上で落札されるって。600シールドだぞ。そんな大金を見たことがあるか。 You know, I'm one of the 10 wealthiest people in Bellabog right now. はあ、お前が信じられるか。こうするのはどうだ。俺とボス、それから数人の仲間で600シールドを集めるから、この単身をお前たちから買い取ったことにしてくれないか。ダメだ。私はそんなことしない。お嬢ちゃん、そんな固く考えるなよ。じっくり話し合おう。ああ、わかったぞ。この単身を独り占めにする気だな。チェ、まともな人間に会えたと思ったが、まさか盗んだものを奪われそうになるとは。Uh-huh. This belongs to your dad. 前はそうだったけど、今は違う。行こう、名誉隊員。オークション会場に戻ろう。待て。本当にそれを返すのか。600シールドだぞ、600シールド。考え直してくれないか。考え直すことなんてない。この単身はすっごく欲しいけど、私は泥棒になるつもりはないからな。And as you can see, Hook passed the morality test. 私たちは正々堂々、オークションで手に入れてみせる。行こう。Atta girl. So, back to the auction. 本当に単身を取り戻したのか。よかった。Yep, here it is. これは単身の持ち主から渡してほしいと言われた150シールドだ。それから今回オークションの運営の信頼を取り戻してくれたお礼として俺たちから50シールドだ。Oh, thank you very much. 200シールドも？本当にいいの？これはお前たちがもらうべき正当な報酬だ。それに。Then we will gladly accept it. 鏡で自分の顔を見てみろ。目がギラギラしてるぞ。ありがとう。これでオークションで使えるお金が800シールドになった。皆さん、
大変お待たせいたしました。オークションを再開いたしますので、会場にお戻りください。Let's just wait for the auction to begin. And then it's time for us to bid. 続いては古代遺物地髄鉱脈単身です。流浪者キャンプのベテラン異端者が出品しました。これは旧世界の古代遺物のコアとなる部分で、現代では失われて久しい技術によって特殊な加工が施されております。このような保存状態のいいものにはめったに出会えません。 That's a lot of 開 money. 始価格は400シールドです。 420. 450。480。 500. 520。550。560。 600. なんで入札価格に規則性がないんだ。適当に叫んでるのか。650。700。720。名誉隊員、みんなが私たちを見てる。どうしよう。 Over to you, Hook. 750シールド。皆さん聞きましたか？これが期待の宝物の魅力です。 Now, there's a reason why I picked that option there. You see, this is actually the one moment in this quest where there is a branch, and you get the option between giving Hook the final bet or telling her to go all in. And I just happen to like the ending where you don't spend all your fortune on it. A little better. 750シールド。 You're gonna get it anyway, either way. 成立です。おめでとうございます。 Like, the difference is small. Like, you're going to win the Geoprobe Marrow. Well, you're gonna win the damn thing anyway, but this way there's 50 shields left over, and let's just say where those last 50 shields go is just straight up adorable. And I would not miss it for the world. 私が落札した？名誉隊員、本当に私が単身を落札したのか？ Yes, we did win. And we even had some money left over. やったー、本当に落札できた。お兄ちゃん、ありがとう。お前の助けがなかったら絶対に単身を取り戻せなかった。少し残ったお金は魔女ババアに渡そう。ぬいぐるみを直してもらったから洞窟イモリの塩焼きをおごるんだ。お前には褒め言葉をやるよ。 See? Puck does care about Natasha. Even if she calls her a witch. And this is the reason why I saved the 50 shields. If you spend everything, you will still win, but she won't have the 50 shields left over to spend on Natasha. And I just like this ending a bit more. It's subtle, but I like it. And though it is true that all I get is a verbal praise, but it's really not that big of a deal. I don't need that. わかってる。それが大人ってやつだよな。でも私はお前にちゃんとお礼を言わなきゃいけないんだ。ありがとう、お兄ちゃん。今から一緒に魔女ババアを探しに行こう。単身をきれいにラッピングして親父に送るんだ。Okay, now it's time to go, wrap the present, and, you did bring tissues, right? まだ早いし、どこかへ行こうか。怪我をした You know. の？見せてちょうだい。The Hook and I are back from the auction. そんなに興奮して何かいいことでもあったの？フック。もうすぐ親父と私の誕生日会が始まるから急いでプレゼントをラッピングしてくれ。親父を驚かせたいんだ。君って子はこういう時は私を頼るのね。お願い、ナターシャお姉ちゃん。診療所の掃除を2週間するから。取引成立ね。それにしても本当にこんな高価なものを落札するとは思わなかったわ。あの熊のぬいぐるみ
いい値段で売れたみたいね。Well, what can I say? Your craftsmanship is just that good. いくら国宝石に価値があったとしても、ただのぬいぐるみをその値段まで釣り上げるのにはかなり苦労したんじゃない？君たちが用意したプレゼントを見たら、フェスマンさんもきっと喜ぶでしょうね。ところで、君の誕生日会の準備は順調なの？フック。このお兄ちゃんは招待した？まだしてない。お兄ちゃん、私の誕生日会に参加してくれる？ Of course. やったー。私はモグラ島の仲間を呼びに行かないといけないから、お前の準備が終わったら私のところに来てくれ。一緒。Okay, it looks like the setup is so far so stable. The graphics card is not acting up. Or more like the drivers are not acting up yet. So far so good, but I still find it kind of silly how everything worked just fine on Friday with Genshin, but immediately when I get back in Star Rail, we have technical difficulties. Like, it's my favorite game cursed or something. Am I cursed? Like how Hoyo is cursed to never be able to deliver a proper Japan-themed region? I don't know. Don't answer that. フックの親分、功労者が来ました。ジュリアン、余計なことを言うな。Big hero? あ、聞こえてたか。だが慢心するなよ、名誉隊員。ちょうど誕生日会について話してたんだ。知りたいか？ No need for details. Let's just get going. 先に俺から少し話をさせてくれ。みんなできれば鬱陶しがらずに聞いてほしい。フックを養子にする前は自分の誕生日なんて知らなかったし、誕生日会なんてしたこともなかった。娘に出会って初めて誕生日を祝う意味を知った。だからフックと同じ日を俺の誕生日にして、この特別な日を一緒に祝うことにしたんだ。それが毎年続いて、いつの間にか俺自身も誕生日会を楽しみにするようになっていた。今日は特別な日だ。フックはモグラ島の仲間に加えて、この親切で勇敢な新しい友人も招待した。Thank you very much for inviting me. ナターシャから聞いた。あのフックのでかいクマのぬいぐるみ、お前が一緒に取りに行ってくれたんだってな。いやー、フックは昔あのぬいぐるみがないと眠れなかったんだ。親父、それは言わなくていい。私はもう大きくなったから別に危機がなくても寝れる。町を離れてから生活は苦しくなるばかりだった。家計を何とか支えるために俺はお前の面倒を見ることもできず、そんな時はいつもキキがフックのそばにいた。俺の代わりにキキがフックの寂しさを紛らわしていてくれたんだ。親父に言いたいことがある。実はキキを売ったんだ。何？売った？心配しないで、親父。私はもうぬいぐるみがなくても大丈夫。ナターシャお姉ちゃんもモグラ島のみんなも名誉隊員も一緒にいてくれるから、私はちっとも寂しくないよ。まさか売ってしまうとは。俺はやっぱりダメな父親だ。そんな大事なことも知らなかったなんて。私はちゃんと知ってるよ。親父は私を一番に気にかけてくれてるって。ありがとう、フック。だがそれじゃあ俺が用意したプレゼントは。
親父は何を用意してくれたんだ？これはぬいぐるみ用の帽子に洋服、化粧台、それにぬいぐるみのお家まで。近頃はおもちゃを作るところが本当に少なくなってきていて、これを買うために何軒も回ったんだ。だがまさか機器が売られていたとは残念だ。 Now you're gonna need to find a doll to replace that teddy bear. 大丈夫、がっかりしないで。ナターシャお姉ちゃんに教えてもらって新しいぬいぐるみを作るから。そうだ、私が親父にあげたプレゼント、早く開けてみて。フックがくれたプレゼントか。わかった、今すぐ開けるよ。これは地髄鉱脈単身。これは私とお兄ちゃんがオークションで落札したんだ。落札に使ったお金は機器を売って手に入れたんだよ。これがあれば親父の鉱脈探測器を直せるよね。親父？ありがとうフック。このプレゼントは本当に嬉しいよ。ただ今は必要ないかもしれないな。Oh, hi there. Doing good, though suffering from some severe technical issues. But so far so good. We're surviving. Stream is live. The show goes on. So I'd say, at the end of the day, everything's good. 必要ないって。Yeah, Happy New Year. フック、よく聞いてくれ。フックへのプレゼントは鉱脈探測器を売ったお金で買ったんだ。それじゃあ私のプレゼントも使い道がないってこと？Ah, these two. フック、俺からのプレゼントは気に入ってくれたか？もちろんだ。親父からのプレゼントは世界一だよ。俺もそうだよフック。俺も同じだ。親父。And with that, Hook's quest is complete. Hook is available on visitor verification, which means that the unlock conditions for Hook have been completed. So now I can level her up whenever I need a fire character who's more of an offensive one. Let's see if I can actually set her up with something good. As I am now. Let's see. Increase attack by 10%. Increase damage to enemies afflicted with burn. Also applies a dot. 20% deals these 20 damage to enemies. So currently... Yeah, I think Peppy might be better. Like, none of these are perfect, but Peppy is better. I will not be doing a full upgrade yet, but this set should work quite easily. Let's actually equip it. Let's see, do I have any relics that I can put on her? No, not yet. So that's a grind wall that I need to surpass. And then there's, of course, the leveling up. So that should not be that difficult. I have quite a bit of materials available at the moment. Material exchange. Let's just change a few of these into those. That's grind wall again.
So yeah, that's Hook. That's the little troublemaker for any potential future fire team. Or any potential boss that might need a fire DPS. Unless I happen to get another fire character. Let's see. Is there another fire character in there on screen other than, well, Himeko? But she's not guaranteed. Fugue is available, but she's a adult support. And, I cannot possibly build a good dot team with this. No, the character that I actually want is actually the character that would be currently the game changer would actually be Clara. Well, yeah, Topaz is also an okay. She's mostly a follow-up attack support, and I cannot really build that much of follow-up attack, though I suppose if I build it around Yunli I could. Too bad Aventurine is banned. He would have been really good. Shielder. But yeah, I'm not planning on actually going for Fugue. At least not immediately. Though I do have... where is it? There. I do still have my one Golden Companion Spirit. So I could technically get any of these units immediately. But I have yet to decide which one I actually want to use it on. It doesn't make it any easier that I can actually unlock every single one of these eventually through gameplay. But yeah, as you can see, my Sunday savings are coming along quite nicely. Oh, shiny. Oh wait. I don't think that's my shiny. That's your shiny. Hello. What are you talking about? One can use good luck, another can use bad luck. Is this some new kind of con? My choice, huh? Unfortunately, I cannot even remember which one of these contained good luck, which one contained bad luck, and which one, or if it was actually random. But I think I'll be humble and go for the little one. Nope. Bad luck. Oh. I take that as a good luck. Was this good luck? What's the other one? No, she's gone. Now I have the choice to open it. I think I will leave it alone. Or... Open, not open, open, don't open. Let's not resist the temptation. For now. You can try opening it in your own game if you're interested. But yeah, that was Hook. Now, off to the next one. Now, my character availability is currently not much. And the characters I'm really looking at are Pella, who's a very good general purpose support. Like, she's still present in a lot of teams, even though it's been years and she's a 4-star character. Most 4-star characters have completely lost their place in meta teams, but Pella is still somehow sticking around. And the second one
is actually Serval. And that's because there is an upcoming boss with a lightning weakness. Now, Serval herself is not really all that much. At least not today, anyway. But early game, she is pretty decent. And as I stated, there is an upcoming boss where I will need lightning and no advertising, please. And yeah, funnily enough, there are two members of the same band. And even more funnily enough, the start to unlocking them is the same. You need to start through Serval. Because for Serval you need only a child, while for Pella you need a quest that requires only a child to be completed. I think it was this message. Or... no, I think it's this one. What about others? That's kinda sad. No, I know the message that I'm looking for should be available. No, it wasn't that one. But I know the message... oh, there it is. That's the one. Now, I am very sorry. I already told you no advertising, so... and don't worry, Serval's secret is safe. So yeah, I don't understand why it's so difficult to follow chat rules. I mean, I have said this multiple times to many different people, and right now it's just a matter of time before some unfortunate artist becomes the straw that breaks the camel's back and has to be the one to face the full brunt of my reaction, not understanding what they did to deserve it, simply because I've been advertised to like a million times already, and I've told each and every time that I am not interested. I am not in the market for art. I am not planning to buy. Please don't advertise to me. And my chat rules explicitly say no advertising, but for some reason it's just so difficult to follow. Now... okay, that distracted me. Where was I supposed to go? I was supposed to go to the Geta Hotel. Serval. At least, like... oh, you don't think it unlocked it? Probably didn't. Okay. Alright, let's just go and try to find the one. Gonna contribute to my song, I think about it. That's not the one. I should really clear the mail.
Oh, I wonder if this was the one. It's like, yeah, that's the one. That's the one. There's a quest marker there. That's the one. Sorry about this. So yeah, free drinks coming in. Still have something. Tea, coffee, whatever they have available. Oh wait, when is this? Hello? You there? Servo? Yeah, Town Express. There it is. There it is. Now this is also a multi-stage quest. I'm not sure how long it will take. If I skip dialogue, it will be less. Damn, all those trash cans just shining so brightly, tempting me to interact with them, but no! I will not interact with the trash cans. That's just gonna make the follow-up interaction with Totolov that much more funny. 遅いな。なんでまだ来ないんだ。ああ、噂 I'm を right すれば behind っ you. てやつだね。ちょうど今、まだ来ないのかって考えてたところだったんだ。You know, I never said I was freed for the afternoon tea today. 安心して。ドリンクもスイーツもたくさんあるから。今日は私のおごりだし、好きなものを頼めばいい。何しろ。今日は相談に乗ってもらうことに対しての埋め合わせ。でも、今日はアフタヌーンティーを楽しんでいる人が多いな。私たちは立って話すしかないかもしれない。Then I'll just help myself. 飲みすぎると夜に眠れなくなるから気をつけて。話を戻すけど、今回あんたを呼び出したのはお願いしたいことがあるからなんだ。Well, let's see. You've got my attention. Keep the feet going. 快諾しない方がいいと思うんだけどね。あんたが想像してるより複雑なことだし。確かあんた、それから美月と炭鉱は請求列車に乗ってベロブルグに来たんでしょ。 Yeah, we did. 実は聞きたいことがあって、あんたたちの列車って新しい乗客を歓迎してる？ No passengers. What's this all of a sudden? だって一件落着したでしょ。正確なことは解決したし、係屋もやっぱり何でもない。さっきの話は忘れて。ほら、私がここに残ってもやることがないからさ。どうせからくり工房で設備を直したりギターの練習をしたりするだけじゃないか。ライブの雰囲気は確かに悪くないけど、来るメンツは大して変わらないし、それに私は研究をしていた身だから、新しい世界を探索するっていう絶好の機会が目の前にあるのにワクワクしない方が無理だよ。ベロブルグは狭いし、何年もいたら飽きると思わない？ Well, I can't consult an expert opinion on your behalf. そっか。じゃあこの件はあんたに任せた。この頼みがすごく急でわがままだってことは分かってる。先にあんたに謝っておくよ。No problem, just leave it to me. いいって言ってくれて本当に安心したよ。セーバルは帰ったし、姫子にメッセージを送ってベルトやパムに聞いてみるのもありかもな。誰に聞こうか。Let's go with Himeko. 姫子にメッセージを送ってみよう。Hey, Mom, I have a question. Does the Express welcome new members? Well, I would say she's uninhibited. Thank Mom.
Just like that, we have started Time Express, which is the first out of 3 quest lines for Serval. Like, this is a long one. But after that, we have a lightning DPS, which should definitely help with an oncoming boss, assuming that by the time I make it there, Jin Yuan hasn't had a rerun. Though I'm pretty sure that I can make do even without Element. Matchups and more than Serval, I actually need her brother. 姉さん、ブローニャ様のところに行って But again, 話をしてくれ。これはブローニャ様直々の招集なんだ。there are no guarantees with standard banner characters. ああ、わかった。考えておくよ。So, what's this about? 君、いいところに。姉さんを説得してくれないか。やっぱりこうなるのか。So am I supposed to play the good cop or bad cop? 一体どっちの味方なんだ？姉さんがシルバーメインに戻りたくないのは分かっている。だが、ブローニャ様は姉さんの才能を高く評価されている。あのお方は姉さんにはベロブルグの復興に貢献できることが多々あると感じておられるんだ。いずれにしても一度はお会いしてくれ。分かったよ。一度クリフォト城に行ってブローニャに私の考えを包み隠さずに伝えればいいんだろう。ごめんね、私は先に失礼するよ。戻ってきたらまたそっちの話を聞かせて。姉さんはずっとあんな感じの性格なんだ。What exactly happened? ああ、すまない。さっきは姉さんとの話に夢中になっていて、事情を説明するのを忘れていた。君も知っていると思うが、昔姉さんはシルバーメインの技術部の研究グループでリーダーの一人を務めていたんだ。だが姉さんは正確の研究にとどまらず、機械工学など他の分野にも精通している。守護者になられた後、ブローニャ様はすぐに姉さんのことを思い出されたんだ。あのお方はベロブルグの再生のために姉さんを呼び戻し、再び技術研究の仕事に就いてほしいと考えておられる。だが君も先ほどの姉さんの態度を見たはずだ。城に行っても思わしくない結果になったり、まずい騒ぎを起こさないとも限らない。Yeah, maybe she just wants to see the world. いや、そんなに単純な理由ではないのかもしれない。僕の直感がきっとカカリア様に関係があるのだと告げている。Sound like you've still got a story to tell. Keep it coming. いや、これは僕の憶測に過ぎない。それに僕は昔から姉さんの、君は姉さんと仲がいいようだから、機会があれば直接聞くといい。だが正直に言うと、僕も毎日クリフォト城にいて仕事机の前でため息をつく姉さんの姿は見たくはない。姉さんの性格なら君たちと一緒に旅に出る方が合っているだろう。姉さんとブローニャ様の話がどうなるのか、やはり気になる。もし君に時間があるのなら、クリフォト城の前で一緒に姉さんを待たないか。Yep, and as you can see, there are some circumstances going on. So let's go meet with Jeopard. まだ話し合いは終わってないようだ。争いになっていないといいが。やはり中に入って。セバルさん、あなたの考えは理解した。私はあなたの選択を尊重する。今回のように理由もなくあなたの意思を汲み取らずに要求するのは確かに間違っている。あなたに謝らなければ。このことは忘れてほしい。そんなこと言わないで。ブローニャ、あんたはもう大守護者なんだから、こんな些細なことで。それに個人的な理由でベロブルグの再建に力を貸すことができないんだから、私の方が謝るべきだ。
分かってる、セイバル。だってあなたとお母様は。Yep, ごめんな there's さい。 definitely history わ here. ざとあなたの嫌がる話を掘り返したわけじゃない。ただこのことについてこのギターはお母様の残したものの中から見つかったの。 Now that's a fancy looking guitar if I've ever seen one. 生前のお母様は音楽が好きだとは決して言えなかった。だからこのギターはあなたに関係。かかりどうしたの？いや、なんでもない。これは確かに私のものだよ。いや、正確にはカカリアと私のものだった。もちろん構わない。きっとこのギターには物語がある。でも個人的な話だろうからこれ以上追求するつもりはない。セイバル、あなたの旅が楽しいものになるように願ってる。機会があったら忘れずに帰ってきて。必ずそうするよ。ありがとう、ブローニャ。私とブローニャの話、全部聞こえていたんでしょ？ Yep, start to あ finish. の子があそこまで寛大だとは思わなかったよ。私を引き止めるような話もしなかったし、まさか彼女が私を呼び出したのはこのギターを返したかっただけ？その可能性もあるだろう。ブローニャ様は人の心を読むのに長けておられる。何年も経ってからこのギターを再び見る日が来るとは思わなかった。まさに腐れ縁だよ。So, what's the story? 話すと長くなる。まだ士官学校に通っていた頃、私とカカリアは問題児として有名だったんだ。二人で奇妙な発明ばかりしていたからね。このギターはその時に作ったもののうちの一つなんだ。カカリアが名付けたんだけど、スーパーエレクトリック演奏機、通称エレキだよ。Are you sure you're not the one who came up with that name? 何？信じられないってわけ？想像もつかないでしょ？カカリアも昔は熱血なやつだったんだよ。今聞くと長くてバカっぽい名前だけど、当時は長い話になると思うから、続きはからくり工房に戻ってからにしよう。このメロディーは確か姉さんが作った曲じゃないか。ほとんどの人には受けないスタイルだと思ってた。曲名を考えるのって大変なんだ。So, what should we do now? やっぱり家が一番だね。外にいるとなんだか落ち着かないよ。ジェパード、手を貸してくれる？お姉さんの荷物をまとめるのを手伝ってよ。僕に拒否権はないんだろう。この部屋見ているだけで頭が痛くなる。はいはい、これが最後だって保証するから。私が彼と列車に乗ったらいつまた帰ってこられるかわからないんだよ。この先はもう荷造りを手伝いたくてもチャンスがないかもしれないじゃないか。あんたはもう十分助けてくれたから、そこら辺を適当に見たり少し休んだりしてて。So now we have to help Serval pack her things. Serval, can we hear more about the そ guitar? こまで気になるんなら教えてあげるよ。このギターはずっと前にカカリアが私の誕生日にプレゼントしてくれたものなんだ。図面は私が描いたけど、原材料の中には高価で珍しいものもあって、なかなか制作に踏み切れなかった。カカリアが図面を形あるものにしてくれたんだ。厳格かつ迅速に、言ったことは必ずやる。あいつのスタイルはずっと変わらなかった。あの頃は私たちの友情はずっと続くと思っていたよ。姉さんへのプレゼントなのに。
どうして係屋様の元にあったんだ？あんたが知らないのも無理はないよ、弟。当時の私たちは大の仲良しで、いいことは全て共有していたんだ。同じ寮の部屋に住み、毎日一緒に学校に行って、一緒にご飯を食べて、一緒に退屈な時間を過ごして、たまに音楽について語り合った。その関係は完全に縁を切る前まで続いた。私はずっと期待していたんだ。いつか係屋がこのギターを返しに来てくれるかもしれない。今思うとあまりにも純粋な考えだったな。これがあんたも知っている係屋だ。永遠に全ての人の前を行き、一度も振り返らず、私に関する全ての記憶を捨て去った。Serval, you didn't do anything wrong. わかってる。だからこそ余計にショックなんだ。姉さん、通り過ぎた過去のことは気にしない方がいい。また重たい話になっちゃった。ダメだね。もっと面白い話をしよう。弟、知ってる？あんたが持ってるギターケースも、それに私の大切なギターも、このスーパーエレクトリック演奏機が元になってるんだよ。それが僕にも関係があるとは。奇妙な縁だな。That's quite a story. It's also kind of sad. You never know what will happen in the future. I mean, one day you're besties who don't even separate between what belongs to one, what belongs to other. The second you know, one is a tyrant and the other one is borderline at risking exile. It's honestly really sad. Serval, what's this on the desk? ああ、それは母さんに送ろうとしていた手紙で、そんなプライベートな内容じゃないから。今も父さんと母さんに手紙を書いているのか？母さんにしか書いてないよ。父さんと仲が悪いのはあんたも知ってるじゃないか。姉さん、もし本当にベロブルグを離れるのなら、やはり出発の前に一度家に帰るべきだ。分かってる。考えておくよ。A mysterious plant. It is kind of an interesting looking plant. Doesn't really look like it fits here. After all, it is a cactus. ああ、それはうちのかわいいリンタンが初めて科学観察に出かけた時に送ってきた植物標本だ。でも、なんて名前の植物だったっけ？ちょっと思い出せないな。Yeah, the guitar is definitely more of a showpiece than a playpiece. It does look like it has a lot of parts that would get in the way. 雪サボテンだろ。Snowman's palm? Yeah, it looks like a cactus to me. ついでに言うと、リンタンとはランデュー家の一番下の妹のことだ。Well, she's also a healer. ああ、 Playable そう character. そう、雪サボテン。Pretty good. 私の記憶力ってばダメだね。これはここで唯一生きているように見える植物かもしれないな。あんた、人のこと言えないでしょ。ともかく、この標本は大切な思い出の品だから持っていこう。I mean, if we take a look at it, let's see. This is going to require some imagination. Yeah, it does look like those pipes on the side would just get in the way. So unless you hold it in a very specific way, it's going to be difficult to play. Oh, wait a minute. Wait a minute. What is this? What is this? That's not enough strings for a guitar. That's not even enough strings for a bass. How does this instrument work? Oh well. I'll give it the benefit of the doubt. I'm going to trust Serval that she can play it.
even if anybody else who looks at it wonders does this thing even function. Now the last item. Was it the case? それはああそうだ、シルバーメインデザインの携帯用ストーブだよ。もう壊れてるんだけどね。祖先であるランダル様が残した家宝じゃないか。少しは大切にするべきだろう。私も大事にしようと思ってたけど、骨董品はね、使いにくいけど壊れやすい。それに直しても報酬をくれる人はいないじゃないか。ああそうだ、あんた前に私から機械の修理を習いたいって言ってたよね。また始まった。Yeah, sure, I can fix it. 姉さんの言うことを聞く必要はない。これの原理は初めてからくり工房に来た時に修理したものと同じだよ。見ればそれじゃあ頼んだよ。報酬としてこの骨董品の物語を聞かせて。No, you can no, you can skip the story. やっぱりあんたは頼りになる弟子だね。考えてみて。初めてここに来た時も最後も。すまないが、姉さんに付き合ってやってくれないか。Not really that difficult to put up with. There. おお、キビキビしてるね。さすがだよ。さっき約束した通り、この小さなストーブに秘められた物語を聞かせてあげる。ストーブの持ち主は私たちランドゥ家の祖先で、名前はランダル・ランドゥ。彼女は700年前にベロブルグの防衛戦で活躍した英雄の一人なんだ。記録によれば決戦の時、彼女はシルバーメインを2体率いて城下で敵軍と4日間も昼夜を分かたず戦ったらしい。当時の新聞の切り抜きがまだ残ってるから、機会があれば見せてあげるよ。Think I've seen this clippings before. その可能性は低いだろう。700年前の出来事なのに。姉さんの話を全て信じるな。仮に切り抜きが本当にあったとしても。切り抜きが重要なんじゃない。あんたに教えたいのは、ランドゥ家は多くの最ある人物を輩出してるってこと。自分の選択とベロブルグの市民に対して責任を持つ。これが絶えず突き進むランドゥ家のものの原動力なんだ。よし、これで全部できたはず。曲名を考えるのって大変なんだ。And now that we have finished packing your things, what should we do next? やっと片付け終わった。この荷物の量は士官学校を卒業した時と同じぐらいは。大変だった。姉さんは本当に開拓者と一緒にベロブルグを離れるのか。もちろん。こんなチャンスは人生で一度きりなんだから、逃すわけにはいかないよ。どうしたの弟。あ、わかった。お姉さんと離れ離れになるのが辛いんだね。僕はコメントを控える。姉さんに余計な負担をかけたいわけじゃない。 No need to be shy, Jabard. We all know you care about your sister. でも姉さんがここを立つ前に最後の頼みがある。近々自衛隊を率いて下層部のボルダータウンに向かい、現地を視察する予定があるんだが、その任務に同行してほしいんだ。ん？負担をかけたくないって言わなかった？下の根も乾かぬうちに任務に同行してくれって。はあ、わかったよ。お姉さんと一緒に過ごせる残りわずかな時間を大切にしたいんだね。違う。下層部には古いエネルギー中枢が多くあると聞いたんだ。ベロブルグで中枢を徹底的に検査できるのは姉さんしかいないだろう。ここを離れるという気持ちが変わらないのなら、せめてその前に人々の手伝いをしてほしい。こんな時まで人々のことしか考えてないんだね。いいよ、手伝ってあげる。これがランドゥ兄弟の最初で最後の共同作業だ。Yeah, we'll see about that. ありがとう姉さん。それに君も。
もし時間があるなら共に来てくれないか。君はベロブルグを救った英雄で下層部での人望も厚い。君が同行してくれるのならシルバーメインが再び下層部に常駐することへの反感も減るだろう。 Yeah, of course. Remember to send me a message in advance, though. ありがとう。シルバーメインの準備ができたら連絡する。疲れた。あんなにお茶を飲んだのに、どうしてこんなにもう眠くなるんだろう。 Must have been decaffeinated tea. Or an herbal tea. But yeah, with that, Time Express is complete. And the next part of the quest should start immediately. I hope. I hope it's like Hooks and it starts immediately, but it doesn't look like it. Maybe if I leave the area? Yep, that does it. Yep, be right there. Yep, and there it is, only a child. After completing that one, Serval will be unlocked, and Jeopard will be unlocked, though I don't have him yet. But if I do, once he does drop from the gacha, I'll be able to use him immediately. And then, afterwards, Link's and Pillas quest should unlock as well. Hopefully it does not require a server reset either. Oh, by the way, where do I need to go? Maybe it would help if I actually had it available. Of course it's on the other side. Here we are! Everybody present and accounted for. 来たか。同行してくれて感謝する。Yeah, sorry to keep you waiting. そんなことはない。僕たちも到着したばかりだ。この後、遅延のボスと交渉を行う。今日の中で最も重要な予定だ。Alrighty. 待て待て、信頼できない人間だと思われるのは信頼なんだけど。話し合いの場所はボルダータウンにある診療所だ。僕と姉さんにとっては初めて訪れる場所だから。下層部の様子は僕の記憶と少し違うな。なんだか見てる人の視線があまり友好的じゃないような。Yeah, like, you have some business. おお、見てみろ。この小さな診療所でこんな光景を見ることになるとはな。またお会いしましたね、オレグさん。そんなにかしこまらなくていい。ああ、お前はまだ知らないんだったな。先日守護者の就任式の時に少し話をしたから一応顔見知りなんだ。私は元技術部の技師でジェパードの実の姉なんだ。よろしくボス。一気に賑やかになったな。ちょうどお前もいることだし、話し合いが終わったら一緒に飯でもどうだ。今までちゃんともてなせていなかったことを。至極光栄です。しかしおっしゃる通り先に話し合いを行いましょう。ここは人の行き来があって話し合いに向かない。二人は兄弟だったの。若いのに優秀なのね。さすがベロブルグの守衛官だ。下層部の面々がシルバーメインを非難することを考慮し、開拓者の人望でそれを和らげようと考えたんだな。その通りです。ブローニャ様は終始そのことを気にかけていらっしゃいました。隔絶されていた年月の中で下層部の人々がシルバーメインに対して大いに不満を溜めてきたのは分かっています。大守護者様の名のもと突然下層部を管理下に置こうとすれば必ず反感を買うでしょう。本当にいい分析だな。その若さで守衛官になれたのも納得だ。つまり守衛官さんは
この機会に遅延を懐柔することで下層部でのシルバーメインの印象を良くしたいと考えているのね。はい。聞こえのいい言葉を使わなければ、私たちの目的はまさにその通りです。じゃあいくつか質問をさせてもらうわ。もし遅延が下層部を十数年もの間放置してきた君たちに力を貸すつもりはないって言ったらどうするのかしら。力ずくで私たちを屈服させるの？ Now, these are serious questions they have to think of. バッチバチだね。 I mean, there's a lot of old scars here, and a lot of fresh ones as well. And Natasha, she won't back down 彼 easily. 女何者？ A doctor? And you know what they say in RPGs, you don't mess with a doctor. 先代の大守護者様の独善的な策は上層部と下層部の断絶を招きました。その結果、本来一心同体であったはずのベロブルクの人々は互いに疑念と恨みを抱くようになってしまっています。ブローニャ様はその断絶を修復し、シルバーメインに対する信望を新たに確立したいと考えておられます。しかしそれは私たちが横暴な方法で下層部を奪い返すという意味ではありません。民間組織である遅延は下層部の秩序を十数年にわたって維持されてきた。それは決して容易なことではなかったはずです。シルバーメインは決して功績や権力を奪いに来たわけではありません。お二人に保証します。すぐに下層部の住民の信頼を得られなくとも、まずは遅延の助けとなり、下層部の安定の維持に協力したいと考えています。I would say Japart handled that splendidly. 私たちは信頼を再構築し、一致団結を成し遂げ、安定したベロブルグを再建するために行動しているのです。Yeah, little JP is really grown up, ジェ hasn't パー he? ドにこんな一面があったなんて。私ってば全然あいつのことを知らないんだね。いい回答ね。オレグ、どう思う？試すのはここまでにしよう。答えは明白だ。俺一致団結し、安定したベロブルグを再建する。この兄弟にブローニャのお嬢ちゃんがいれば、おとぎ話で終わらずに済みそうだ。わかったわ。ブローニャに伝えてちょうだい。遅延は治安業務の引き継ぎのために全力で連携するわ。ただ下層部の複雑な状況を考慮して。モンスターが劣界のモンスターだ。 Oh, time for action again. 劣界のモンスターが街に向かってきてる。まずい、トラブルが起きたようだ。ナタシャ、お前はここに残って病人の看病をしろ。ええ、下層部の安全はみんなに任せるわね。みんな外に飛び出していった。状況を見に行こう。 Let's just put the shields up, so the enemies in these quests are usually scrubs, so there's really nothing to worry about, but just in case, これで万全だ。 to speed up the combat a bit. Put the buffs up. みんなお願いだ。俺の仲間を助けてくれ。 What happened? モンスターが鉱区に侵入したんだ。お願いだ。俺の仲間を助けてくれ。じゃないとあいつらモンスターたちに殺されてしまう。慌てなくてもいい。我々シルバーメインが必ず下層部の住民の安全を保証する。君たちはどの方向から来たんだ？大国だ。特別でかい鉱脈がある。分かった。心配は不要だ。すぐにシルバーメインを手配して。オレグさん、鉱区での捜索と救助はシルバーメインにお任せください。 Well, it's a perfect opportunity for some good PR. ボルダータウンの防衛に関しては遅延にお任せします。前線から帰還した負傷者を受け入れながら後方の安全の確保を行ってください。確かにお前には司令官の素質がある。承知した。任務は完遂しよう。そうだ、お前のところの新兵たちはまだ下層部の地形に詳しくないだろう。遅延からも何人か前線に向かう者を派遣しよう。本当にありがとうございます。オレグさん、孫悟の名のもとに全ての命を救うため尽力するとお約束します。僕は部隊を率いて先に大航区に向かう。
二人もできるだけ後に続くように。Yep. And that means we need to go back あ into the の人 mines. たちを前にして職務を果たす軍人、力の限り戦う民間の戦士。それに比べたら私は全然ロックじゃない。急に私の葛藤が幼稚に思えてきたよ。それもそっか。こんな考えが浮かんでくるのは暇な時間が長かったからかな。ただ他の人が生きることに命を懸けている。それなのに私はここから逃げようとしてるから少し違和感を感じちゃって。まさかジェパードは罪悪感で私を引き止めようとしてるんじゃ？ Surely he could have foreseen the monster invasion. 確かに。とにかく弟の頼みにうなずいてここに来たんだから少しは役に立たないと。あんたは大航空までの道を知ってるんだよね。準備ができたらジェパードの後を追おう。Yep, そ I'm の ready. 言葉を待ってた。行こう。Okay, Jabard, you're here, and I see you have brought half the Silvermane forces here with you. 各歩兵に次ぐ。陣地を守り、歩兵部隊たちの進行方向に対して弾幕による支援を行え。ここの地形は狭い。歩兵部隊は2列編成の陣形を取れ。この絵は前に、狙撃手は後ろに。負傷者の避難を優先しろ。はっ。来てくれたのか。準備をしてくれ。これから歩兵部隊と連携を取りながら航空の深くまで向かう。How's the situation? 航空の後方はすでに安全を確保した。前線の支援を十分に行えるだろう。シルバーメインと遅延が臨時で組んだ戦闘部隊は緩やかに進み、怪我人の捜索をしている。事態は緊迫している。僕も前線に向かう。指揮は参謀が引き継ぐ。軍の指揮には詳しくないんだけど、最高指揮官ともあろう者がそう簡単に前線に突っ込んでいっていいの？私と彼で道を切り開くよ。ジェパード、あんたはやっぱり後方にいた方が。心配してくれてありがとう、姉さん。だが僕の判断を信じてほしい。僕はオレグさんに全ての命を救うために尽力すると約束した。言ったことは必ず成し遂げなければならない。あんたは一度決めたらテコでも動かないよね。分かったよ、弟。出発しよう。シルバーメインと遅延のために道を切り開く。Okay, everybody's here, everybody's ready, let's go beat some monsters. And save some people. It should be just around the corner. 速やかに航空の端に退避するんだ。Good job, Jepard, leading the evacuation. どうする、ジェパード？もちろん倒す。人々の援護を行う。騒ぎを起こしたくはない。And this just scrubbed, as you can see. This should not be that difficult. Shouldn't take long. 我に力を。This one. 争いに意味はない。That's two. お注射の時間よ。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。おやすみ。チャンスだ。 That's three. Almost. That's three. And that's four. 大して強くはない。だが警戒は怠るな。ここはもう安全だ。前に進もう。And the next location is over there. Could have just run past, but that was instinct. 避けられない。我に力を。チャンスだ。 Now try to save energy for
a future fight. 代価を払ってもらう。我に This 力を。 doesn't really require that much effort. おやすみ。 Well, let's just run past. ジェパード見て、前に甲府の臨時避難場所があるみたい。 And we'll reach the camp. あなたたちがシルバーメイン。そうだ。私たちは支援と協力して戦いに巻き込まれた甲府の救助を行っている。シルバーメインと遅延が協力？この先に女の子が走っていったわ。私の兄弟も後を追っていったけど、まだ戻ってこない。分かった。私たちが彼らを連れ帰ろう。シルバーメインと遅延はすでに橋に防衛線を敷いている。ありがとう。あの子と私の兄弟をお願い。まずい、モンスターがこっちに来ている。戦闘は私たちに任せるといい。君たちは早く逃げるんだ。 Yep, that's a big boy. 分かった。助けてくれてありがとう。 Good thing I was saving my energy. 下手に動くな。 So, as you can see, there is no elemental advantage here at all. Okay, let's put the buff and do the ultimate. 移動点元気、超無一角。我々は塔に嵐に踏み入った There's 守 more. るべき者のために打ち崩せ。 Have the Trailblazer 炎の槍を断ち切れ。 use the ultimate to also apply the shield. It's not much of a shield, but it's a shield nonetheless. Then breaks that one. 悪い子ね。 Natasha. And just stick on the offense for now. If it's just one burn, we can tank it. 代価を払ってもらう。我に力を。 Go. Into 生 the 死虚 ultimate. 実、同点元気、超無一角。 おやすみ。 No. This way. 争いに意味。 槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。 The shield may be slow, but we'll keep it up. 避けられない。我に力を。 Unfortunately, get that extra turn. ランス Slowly 戦 but 闘準備 surely, だ。 we are beating the Blaze of Space into submission. 生死虚実、同点元気、超無一角。 We're not yet at the range where healing is absolutely necessary. 間に合ったよ。 splash that. の気持ちよ。気にしないで。 We do need to 安 heal. 心しろ。 And thankfully those burn stacks will leave, but I think the Trailblazer might have a hard time tanking 7 of them. ありがとう。我々は塔に嵐に踏み入った守るべき者のため Considering に。 Natasha lost like half health from 騒ぎ just を起こした 4, くはない。 代価を払ってもらう。はっ。生死虚実、一 That's 年の fine. 同 That should 点 do it. 元気、超無一角。 Yep, that was enough. このまま進んで子供と甲府を探そう。結末にたどり着いて。なんだか少し寒くない？孫悟の意志を。気迫を示せ。 Buffs up. これで万全だ。 Yeah, of course it's cold. You can see there's a big boy. Like a very big boy. Now we're supposed to find a little girl in the miners over there. But there's a very big boy. And as you 子 can 供たち see, が危険な目に遭っている。早く行こ there's another big boy over here. 考えよう。
下手に動くな。 It's an ice out of space. 避けられない。我に力を。I will not be able to break it. 大丈夫。 Unfortunately, at least not that quickly. But now, 払ってもらう。悪い子ね。お薬の時間よ。 安心 at しろ。 least the foe has two weaknesses that we can apply. 生死拒絶。 We can go for 一 wind 同 or 天 fire. 元家超無一角。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。 And as such, this is a lot more, どんな隙も見 a 逃 lot さない。 simpler fight than Blaze out of space, which only had one weakness of the Tasha. 騒ぎを起こしたくはない。 And right now, Natasha's not 避けられない much of a DPS, 我 even 々はとう temporarily. に嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。 Though, at 6 Eidolons, she does apply some of her HP stat into the attack as well. But that's at E6. Right now, she's not there. Not there yet. And that one's down. 我に力を。 And that one's down as well. 君たち、ここは危険すぎる。早くコークの橋に向かうんだ。わかった。チノ、お姉ちゃんの手をしっかり掴んで。寒いし怖いよ。モンスターが強くなっている。同じ種類のモンスターでも以前はこれほど強くなかった。間に合ってよかったよ。もう少し遅くなってたら。あの少女、とても勇敢で昔の姉さんに似ていた。ないない。確かに父さんも怖かったけど、劣界のモンスターとは比べ物にならないでしょ。それに私が父さんを鬱陶しく思ってるのは厳しすぎるからって理由じゃない。ただ父さんがカカリアの封鎖令を何も考えずに実行したことが信じられなかったんだ。昨日までは人々を守るって言ってた人が次の日にはそれを諦めるなんて何が家訓だ。笑わせるよ。父さんは名のある軍人だ。軍人は命令を過度に理解しようとしてはいけない。いや、この話はやめよう。父さんの肩を持つと姉さんは怒るからだ。少なくとも今の僕たちには正しいことをするチャンスがある。腹が立ってきた。家を出たことは本当に正しい判断だったと思うね。問題は逃げるだけでは解決しない。家を離れてから随分経つのに姉さんは父さんのことになると怒る。姉さんの選択に干渉するつもりはない。ただ逃げるための手段にするのではなく、しっかり考えてから決断をしてほしいんだ。私の選択。すまない。姉さんに説教すべきではないな。いや、気にしないで。あんたが何を言いたいのかはわかる。本当だよ。ただまずは目先の危機を何とかしよう。さっきの甲府が言うには彼女の仲間がここにいるんだってね。ああ、気をつけてくれ。周囲の気温が明らかに下がっている。見たことのないモンスターに遭遇するかもしれない。今以上に注意して進もう。Yep, and Bigfoot is still up there, but if I remember correctly, we can just ignore him. At least for now. 手強いモンスターだった。劣界のモンスターを倒したの？どちらとも言えないな。はぐれた一匹を追い払っただけだ。お前たちはあっちの方向から来ていたな。誰かに会わなかったか？兄弟でちっこいのとでかいのなんだが。Yeah, they've already retreated to somewhere safer. ならよかった。随分と遠くまで追ったから二人を置いてけぼりにしたかと思ったぜ。だから君も早くコークの橋に避難してくれ。シルバーメインと遅延で安全な場所を確保している。よかった。あの二人が無事なら安心して避難できる。でもこの先にいるモンスターはすごく強そうで、まるでボスのようだった。気をつけてくれ。情報を感謝する。
十分に用心しよう。 Yeah, so you see that Ice Out of Space was the boss. 二人とも十分に用心してくれ。 Okay. Okay, I can see. これで万全だ。気迫を示せ。あのモンスター。 Oh, yeah. キンクの前線で何度。 That's bad. 待て。 That's scary. 距離を取るんだ。この敵、何かがおかしい。どうしたの？このモンスターは普段はとても攻撃的で、劣界で遭遇すると激しい戦闘は避けられないはずなんだが、目の前にいるこの個体は僕たちを見ても何もしようとしない。Are fragmented monsters really smart enough to lay traps? そのままの意味ではない。ただ、この事態は異常だと思っただけだ。この付近の空気すごく寒い。正確。 It's a guardian shadow. セーバル。こいつ今喋った。軽率に攻撃をするのはよそ。迎撃する準備をしっかりしてから。この声ジェパードには聞こえてないか。 Oh, must be the Stellaron. ジェパード。セーバル。ランドゥ。今セーバルとジェパードの名前を。こいつうるさい。劣界の造物ってこんなにブツブツうるさいの？ You know, that thing is talking. 話している。僕にはめちゃくちゃな雑音にしか。待て。君まさか。It's repeating your name. 私たちの名前を？どうして？噂で聞いたことがある。荘厳な人の形をした劣界の幻影は、昔日の守護者の意志が凝固した残響だと。That's how these work. And, based on how this particular one knows these two, well, you can probably guess whose shadow this is. 噂が本当だとしたら。かかりよ。あんたって女は死んだ後も悪影響を残すなんて、今まで起きたことを何とか忘れようとしていたのに、あんたはまた私の前に現れた。かかりや、あんたは大バカ者だ。研究を阻止して生活もぶち壊して、これ以上私から何を奪うつもり？姉さん、落ち着くんだ。あれはただの劣界の幻影に過ぎない。まさか私たちが一緒に過ごした時間は全部偽りだったっていうの？あんたはかっこよく言ったけど、私に説明する義務があるとは思わないわけ？姉さん、ランドゥ、下がれ。Serval, watch out. 約束された新しい世界、貴様らの居場所はない。落ち着くんだ。姉さんがカカリア様に答えを求めているのは分かっている。だが目の前にいるそれはただの敵だ。劣界の中で形成された悪意に過ぎない。そこから答えを得ることは不可能だ。共に戦おう、姉さん。一緒に昔日の幻影を追い払うんだ。もちろん姉さんがまだ過去に向き合えないと思うのなら、僕と彼が代わりに戦おう。姉さんの心のわだかまりが消えるまで。Now are you coming with us? あんたたちは本当にごめん、ジェパード。いつも重要な時にあんたに迷惑をかけてる気がするよ。でもまさかあんたが人に葉っぱをかける術を学んでるとは。そこまで言われたらカカリア、私とあんたの過去をここで清算しようじゃないか。Yep, let's just take it down. 下手に動くな。
You're kidding me, right? I joined the fight, and the first thing you do is... Oh well. At least it hasn't given a command yet, so let's do as much damage as we can before it starts controlling my actions. Because I really cannot afford to take a single hit from them. Oh no, it's fine. Decaying Shadow, that's fine, that's different. The Guardian Shadows are scary. Because they restrict your action. Decaying Shadows are basically just a step down. Now, it does get scary when they start putting the stacks up, but you can reduce gauge recollection by attacking them and everything should be fine. At least that won't start controlling your actions. That is actually something that can be terrifying and can take you down if you don't have a good shielder. On the other hand, if you do have a good shielder, like Aventurine or Dom PT, you can basically just tank anything the Guardian Shadow tries to throw at you. So they're really only scary until you have a good tank. Which, at this point, everybody should have. At least every casual player should have. 俺が守る。我々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために。Now I'm doing a challenge run, so Donghang is not an option as a tank. But if you're a casual player, you're probably breathing through wondering why is this so easy. Yeah, true. If you have a Venturine, you actually want them to attack. You actually want to attack them at damage, because then you can hit the bar, hit them for more. Okay, gauge recollection. Just keep reducing them and you'll be fine. Not that it really matters, it doesn't really have much HP. No, just focus on the imaginary weavers. Just one at a time. There's one of them. And there's the second one. It is a bit of a fake out though, considering that the dialogue in the cutscene says Guardian Shadow, but then you end up fighting a Decaying Shadow. So there is a bit of a fake out there. Though it's in the direction of, thank goodness it's not a Guardian Shadow. And not an, oh crap, it's a Decaying Shadow. Because a Decaying Shadow is so much easier. 気温がだんだん正常に戻ってきているようだ。劣界のモンスターもチリジリに逃げている。今回の騒ぎの元凶はカカリア様の幻影にあると考えるのが妥当だろう。何はともあれ、今回の危機は一段落した。Oh, that barely scratched the itch. さすがベロブルグの英雄だ。君がいなかったら幻影との戦いはもっと長引いていただろう。なんだか胸の使いが降りた気がする。それにしてもあいつが消える瞬間。Yeah, it said why do you always have to stand in my way. そうなんだ。あんたは本当に融通が利かないな、カカリア。でもどうでもいいや。この先はもう私とあの女は無関係だからね。今回は本心からの言葉のようだ。本当に執念を捨てることができたのなら僕も嬉しいよ。姉さん、任務はこれで終わりだが、僕はまだシルバーメインや遅延とともに後処理をする必要がある。二人は先にナターシャさんの診療所に戻って僕たちが救助した怪我人の様子を確かめてくれ。分かったよ。じゃあまた後で会おう。あんたここは弟に任せて私たちは町に戻ろう。
Challenge completed, got some rewards. The quest is not over. Still need to return to Boulder Town. まだ早いし、どこか行こう Speak か with。Natasha. 怪我をしたの？ But this is 見て far てちょう from だい。 over. なるほど。前線の状況は分かった。もちろんこっちも休まずにコークから搬送されてきた怪我人の手当てをしていたわ。とにかく今回は本当にお疲れ様。遅延の力だけではこの騒ぎを鎮めるのは困難だったはずよ。ジェパード守衛官のおかげで被害を最小限に抑えることができたわ。今回のことで下層部でのシルバーメインの評価はかなり良くなっているはずよ。And what about me? もちろん君たちにも感謝しているわ。開拓者、それからセーバルさん。ちょっとそんなかしこまらないで。活躍したのは私以外の2人だよ。結構大変だったよね。怪我はしてないかしら、セーバルさん。大丈夫だってば。問題もスムーズに解決できたし、あとはジェパードたちが戻ってくるのを待つだけ。ナターシャさん、ただいま戻りました。ん？この声はジェパード？オレグさんもすでにコークの災害の状況を確認してくれました。彼は今町で人員と物資の調達、そして後処理の準備をしているため。騒ぎは問題なく解決したよね。ありがとう。もう少し話をしたいけど、まだ手当てが終わってない怪我人たちを見る必要があるの。そういえば診療所に一組の兄弟がいるのだけど、君たちに助けられたって聞いたわよ。時間があるのなら彼らの様子を確認してみるといいわ。ナターシャさんの提案に賛成だ。あの兄弟の様子を見に行こう。Now the siblings were saved right here. いい子だから薬を飲んで。でも黒い煙が出てるような。Okay, what sort of medicine is this, Natasha? あなたたちは大航空で私たちを助けてくれた。皆さんが助けてくれなかったら、おそらく私たち兄弟は何としても恩返しをしますので、すぐに仕事を見つけて、そうすれば。Hey, don't worry about it. Saving lives doesn't really need repayment. そういうわけにはいきません。両親がいたらきっと皆さんに恩返しをしようとするはずです。パパとママはずいぶん前にここから離れたところに行ったんだ。遠いからまだ帰ってきてないんだよ。うん。二人はきっとそのうち帰ってくるよ、ジノ。つまりあんたはずっと一人で弟の面倒を見てるってこと？大変だね。そんなことありません。姉として当然のことですから。ただ最近は危ないことが多くて不安になるんです。弟はまだ幼いのに、もし一人で下層部で生きていくということになってしまったら。いえ、そんなこと考えたくはありません。Have you met the moles? They're tiny, but they're surviving. So, even if your kid had to survive alone, he would definitely have a support network around here. The underworld does not abandon. But, yeah. That's not an ideal situation. Ideally, make sure you stay with your brother. 前任の大 He 守護 doesn't 者 need any 様 more の決断 trauma. は十数年の封鎖を招き、多くの悲劇を生んだ。だが、ブローニャ様の導きのもと、シルバーメインは未だ果たせずにいる責任を背負い、秩序を再建する。ジェパード様。命はとても重い。ましてや、君は弟の分まで背負っている。それはきっと、とても大変だったはずだ。知能だったな。うん、シルバーメイン。君はまだ幼いから、姉さんの庇護が必要で当然だ。だが君が大きくなったら、姉さんが君のためにしたことを決して忘れずに、自分の力で家族を守る術を学ぶ必要がある。Seeing a bit of yourself in the kid, aren't you, Jeopard? 姉さんに頼られる存在になるんだ。もし誰も助けてくれなかったとしても、
君たちは少なくともお互いに対して心を開くことができる。I mean, there's a mirror right here. A mirror that shows the 分かっ past. たよ。僕、お姉ちゃんをちゃんと守れるようになる。ありがとうございます、ジェパード様。チノも私も今の言葉を心に刻みます。Yeah, now don't overwork yourself, girl. 本当になんでこんな重たい雰囲気になってるの？今日はここまでにして二人をちゃんと休ませよう。弟よ、まだ元気はある？少し話がしたいんだ。I mean, if you look at the light codes real quickly, I should at least be able to look up the preview without actually purchasing it. Oh, where? Light code redemption? No, it wasn't a 5-star light cone, it was a 4-star light cone, but after all, misremembered. And I'm pretty sure I don't have that. No, there it is. Lando's choice. If you take a look at the picture, that's Shepard over there, hiding behind his big sister. The tiny little crybaby grew up to be such a fine knight. A headstrong knight who gave us a lot of problems, but a fine knight nonetheless. And now he's the one protecting his sister. It's really cute. And then there is Lynx, who is being protected by both of them. ジェパード、さっきの話、あんたの本心なの？もちろんだ。それに一時的な考えなんかじゃない。僕がずっと思っていたことだ。人は常に一人だけで問題に向き合って葛藤を心の中に秘めたままでいるわけにはいかない。さすがだよ、弟。どういう意味だ？明らかに私に向けた言葉を他人を通して遠回しに言うんだね。私に散々本音を隠してるって言っておきながら、あんただって少しも素直じゃないじゃない。だって僕たちは家族だから。よし、気が変わった。change your mind of what? 計画変更。私はベロブルグに残る。姉さん。Oh. 僕はただ心の重荷を下ろして欲しかっただけで、ここに残れと強要しているわけではないんだ。安心して弟よ。これはしっかり考えた上で出した結論だから。あ、いや、考えさせられたと言うべきかな。私はここから離れたいと思っていたけど、それは逃げたいという心理から来ていた。それこそ未熟の証なんだと思う。カカリアのことも家族のいろんなことも、私はいつもややこしい人間関係をうまく処理できずにいた。似たような問題に直面するたび、真っ先に逃げていたんだ。だってもう私一人で問題に向き合う必要はないんだから。そうでしょ？あんたのおかげで仮想部の人たちの状況も目にすることができたし、突然私にまだできることがあるんじゃないかって、この町に貢献できるんじゃないかって気づいたんだ。ジェパード、それからあんた、最後にもう一つ二人にお願いしたいことがある。Well, let's hear it. 私、性格を見に行きたいんだ。カカリアが死んだ場所を見てみたい。分かった。一緒に行こう。その前に一度からくり工房に戻ってあるものを取ってきたいんだ。あんたは先に行って待っててくれない？大丈夫。弟が一緒だから無事にたどり着けるよ。後で会おう。Oh, that was the warm and wholesome burning up over here. Like, feel like I could just blaze through a blizzard and not feel a thing. Okay, next up is the Everwinter Hill. This 本当に寒いんだね。
このデカブツが正確の拘束装置。昔の人はここまで複雑な技術を持っていたんだね。カカリア様はここで亡くなられた。死に場所を見つけられてよかったじゃないか。Is there anything you want to do here? ここに来たのは特別ライブをやるため。この歴史的なショーを2人に見届けてほしいんだ。場所があまり良くない上に機材も簡素なのは多めに見てほしい。ステージに上がる時間だ、姉さん。見ろ、カカリア。絶対に目をそらすんじゃないよ。なぜなら私はもうあんたの影の中で生きることはしない。 It's a shame that was a very fine guitar. Probably. An uncomfortable one, but probably a fine one. But hey, the most important question is, Serval, how do you feel now? どうだ、姉さん。すっきりした。唯一残念なのはあいつの顔が見られないことだよ。本当に残念だ。よし、やるべきことは全部終わった。二人ともありがとう。ずっと付き合ってくれて。今夜はゲーテのところに行って打ち上げパーティーをしよう。だったら姉さんのおごりだな。And only a child is complete, and with that, Japar and Serval have been unlocked. Set them in wrong order, but nobody is gonna say a thing about it. I'll just go and mark them on my own little system. Where is Serval? And Japar is there. And just like that, we are making progress with character unlocks. よし。 Now, right now, the next step is not done yet, but First and the snow plains should be unlocked any minute now. So, doesn't seem like I can get in yet, though it should be available. I guess that one does require a reset or something. I was kind of hoping it wouldn't. Then I could just continue. Actually, just let me check that. Just a tiny minute. Okay. Just click Google. Okay,
Okay, requirements is the companion mission only a child needs to be completed. And that's it. Okay, and read the messages received from Serval and Japard, but I don't have any additional messages. At least not at the top. Well, it should eventually be received. Even if not immediately. Let's try. Actually changing the map quickly and then coming back. Maybe that will do? Nope. Nope, that did not do it. That's weird. The qualifications should be available. Oh well. Guess that's gonna take a while. Let's go. Just quickly check the guest book. 跳躍までまだ時間がある。みんなと話をしよう。 We are not going anywhere. Yep. There's the team. And for characters, actually playable characters, I will just quickly grab Serval, put the star in her name, and give her a light cone. Now, do I have anything good? Now there's a few 1-star, like these 3-star cheapies. Increased attack after ultimates, increase damage dealt by ultimates. That's a follow-up attack. That has no synergy with her. I think I don't have anything really good, so I'll just go with the standard cheapy. Lycon. And wonder why is further than the snow plains not unlocking. Because it should be available. I do wonder if it does require a server reset. Now, the wiki does not mention anything about a server reset, but maybe it does require it, which means the earliest it's gonna be available is tomorrow. And, I can't exactly wait until tomorrow, can I? So yeah, change of plans. Change of plans. Now, is there anything I can actually do? The plan was today to stick to character unlocks and not really do much progress, but I guess the plans do change occasionally. Now here's the thing about the stories. The Trailblaze continuances are generally not necessary for continuing the story, however, they can be necessary for unlocking some characters. Like, Homecoming Wardens is something I would need to do for Yunli eventually. If I remember correctly, Future Market is something I will need for Topaz, but I need to remind myself later. But as I don't have the characters, there's really not that much point in doing so. So yeah, Bella's gonna have to wait. In the meantime, we have an hour and a half left in the story. Well, left on the stream. So, it's a bit ahead of schedule. I wasn't planning on doing this until next week, but you know what? Let's go to Penacony.
やっぱりあんたは冷静ね。みつきちゃんなんてピクニックに行く子供みたいに大はしゃぎしてるのに。Yeah, of course, I'm the mature adult type. I'm not that excited. 真顔で冗談を言うのもあんたの特技だったわね。ただ今回のファミリーの正体についてはいくつか気になるところがあるの。それについて話し合いたいんだけど、今はやめておきましょう。Okay, Grandpa. どうだ、出発の準備はできたか？ファミリーの領地なら刺激的なこともあまり起こらないだろう。俺からすれば少しもったいない気もするが、せっかくの羽を伸ばせる機会だ。存分に楽しんでくれ。Mr. Young, you're looking rather relaxed. 冒険の旅は確かに胸を高鳴らせるが、適度にリラックスすることも大切だからな。ただ、リラックスしている間もパムの頼みを忘れないでいてやってくれ。Okay, March up. Knock knock, I'm coming in. カメラよし、着替えよし。洗面用具は。うわ、最悪。この前注文した旅行用の詰め替えボトルがまだ届いてない。でもピノコニーのリゾートホテルって超高級だって言うし、きっとアメニティも悪くないよね。Oh, no worry. You'll be spending all your time in the bath anyway. これならもう少しスーツケースのスペースを空けられそう。他に何を持っていこうかな。How about a pom-pom flush? パムのぬいぐるみか。いいね。なんといっても車掌さんと一緒に遊べるし。あ、でもそのぬいぐるみはちょっと大きいから迷うな。他に何を持っていこう。Now, as you can see, I'm not doing everything in chronological order. Simply because that slows down progress, and there is no point in doing some quests if I actually don't have the characters that they unlock with. So there's going to be some chronological inconsistencies when it comes to quests in the future. Like, for instance, before going to Benacotti, there was a huge gap with a lot of different patches. So in that time, we went back to Belobog. This was new, but we did have the Belobog event. Several, in fact. And also we had an event here on the Astral Express that involved Argenti, who's also a character that I don't have but will have eventually. It was in fact the event that introduced him to us. And I would have really liked to complete that quest first, before going to Benacotti. But unfortunately, it's not here! It makes me wonder, what exactly is the... What do I need to do to unlock it? But at the same time, when I think about it, I don't want to fight the bug. Oh! Answered my own question, didn't I? Of course, the first... Of course! Ruan May's quest has to be the one. That one was also there, actually. That I wanted to do before heading to Penacony. But again, I'm just not ready for the bug. Okay, let me think about it. Let me think of this. The chronology is broken regardless of what I do. And, there is really no benefit of me for doing the, one last cleanup before heading to Penacony quest, essentially. Yosh. Because it does not unlock any characters at all, and you can actually skip it completely if you want to. Also, Ruan May's quest has a rather tough boss, and I'm not ready for, not even in the slightest.
But if I go to Penacony now, I will break chronology beyond repair. So there's that tiny bit of a warning if there's anyone watching who hasn't played the game. I'm about to actually break the time-space continuum. And in the future, when I do quests, there may be we may encounter characters who we are already very well familiar with, but they will act like they're meeting us for the first time. But then again, Ruan May's quest is required for an item that I really want to get. So what to do? What should a girl do in this situation where she is split between multiple different options and all of them suck? Well, not really suck. More like some are more convenient than others. After all, it's my game, my choice, I can do whatever I want. My game, my channel. Oh, what's this? Actually, let's put up Penacony. I know I'll regret it. But there is an item that I really do want. Now, I don't actually have Ruan May, so I have no use for actually unlocking her. But Ruan May's questline unlocks an item that I really do want. You see, when it comes to energy regen in this game, now where is it? Consumables? Regen consumables. We are very limited on our regeneration consumables. Basically what we have is energy drinks. We have both the regular and sugar-free versions. And then we have, well, we do have some cakes with food stalls, but these you have to buy. These you can make, but they are very expensive. However, if you complete Ruan May's questline and return back to the boss room, you can complete a mini-event, which gives you a recipe for a craftable energy regen item equivalent to a sugar-free energy drink that is a lot cheaper to make. Now the ideal would be the energy regen item called, what's the name? I can't remember the name right now, but there is another item that also regenerates 50% of the max energy that is very cheap to make. A synthesizer, but it has one big downside, and that is it was available once. The recipe for it was available once in an event in 2023, and never since. Like, that one item is one of the biggest mistakes Hoyo has made in the release schedule of this particular game. That there is an entire item that is completely unavailable just because you did not start playing 2 years ago. So yeah, if somehow this little complaint reaches somebody who can make a difference, then please convince Hoyo to bring back that item. And until then, we are stuck with 30% regen, 50% regen. And possible ingredients that are not that easily available. Or... oh wait, sorry. I need to check, because my memory is not very good. Yeah, sorry. The item in question only restores 30%, but it is slightly cheaper to make than the regular energy drink.
And of course, and it also uses some slightly different ingredients. So if you're low on virtual particles, you can use something else. I'm not. The energy regen is also not really that much of a problem at the moment. But at some point when I get more characters, on the long run, I will definitely benefit from having more energy regen. But then again, the bug. Do you think I can handle the bug? Looking at what I have available, if I upgrade everything I can, do you think I can handle the bug? I mean, the bug is one of the reasons why I got Servo. There's still a lot of upgrading that needs to be done. いい感じ。新曲に加えよう。I was not expecting a sudden roadblock. And that kind of confuses me as to what to do next. And after all, there is also the question of what does it mean to actually beat the game. And I think having access to every boss is a part of the process. Which means unlocking the bug. But I haven't tested my progress yet. And my current team is very single target attack focused. So Penacony or Herda Space Station? I'm sorry I'm being so indecisive right now. Really shouldn't be. It's not exactly a good thing. You know what? I don't think I'm ready for either. So how about neither? Instead, we'll take a break from story progress and focus purely on action. Just see how far I can go. Also a measure of what I have achieved so far. Now some of these are going to be very easy. Some of them are not. Like this is gonna be trivial. Completely trivial. Just pick my first team, go, and beat it. 孫悟の意志を気迫を示せ。これで万全だ。やっ。我に力を。やっ。おやすみ。 Yeah, as you can see, the level gap is huge, so 騒ぎを起こしたくはない。 there's not even a challenge. 下手に動くな。 代価を払って我に力を。生死虚実、同天元気、超無一角。どうした？気分が悪いのか？ Oh yeah, I hadn't even completed the quest here. Yeah, it's nothing, I'm fine. それならよかった。怒っているのかと思ったぞ。今後定期的に忘却の庭に入るだけでいい。ああ、そうだ。私が請求列車に滞在していることはできれば2人だけの秘密にしてほしい。
Then what should I tell everyone? 私のことを一つの位相霊かもしくは問いかけの魔物だと言えばいい。また私に会いたければ鏡に近づくといい。And this is the part about where Star Rail is actually superior to early Genshin, in that you can actually unstick characters from quests. Something you couldn't do in Genshin. You can actually jump between quests you're focusing on, because without getting stuck, because you can unstick the characters from the quest lines they are on at the push of a button. Now, last time I always told the truth, but let's try covering it up. I actually haven't seen what happens here. 確かにその生物は突然現れて、最初に会った人に。It asks, if anything joyous happened recently. ほう、それは俺の推測を証明してくれそうだな。おそらく問いかけの魔物は優越の造物に違いない。Okay, this is actually kind of funny considering where we're heading next in the game. 誰の造物でもダメじゃん。追い出してくれ。そうよ、ベルト。心配する必要はない。もう列車から去ったはずだ。問いかけの魔物は一度に一つの質問しかしない。よかった。これでいいはずだ。Completing life is complete. No, I. ありがとう。忘却の庭に入り。Just focus. Actually, it's very lucrative to do this. Yeah, Forgotten Hall is not something that should be completely ignored because just look at these jades. There's so many of them. And considering Sunday's coming up soon, I do need the jades. Probably a lot more than I need story progress. Because even if he's unlocked at the end, basically at the end of Benaconi, it doesn't matter if I can unlock a character if I don't have them. And mind you, I don't think I have pulled the limited banner yet on this account, which means I'm in a 50-50. So I need all the game currency I can get. But yeah, these early ones are completely trivial. Again, sorry if I disappoint you by not going to Penacony. After I said I was planning on going there, but I really don't feel like I'm ready for the first boss. Even after a nerf, they're still kinda tough. Oh wait, who's the first boss again? I think it was... Wait, I think it was the worm. I think the worm is the first boss, wasn't it? Yeah, I'm definitely not ready for the worm. At least not with this team. I need to get some relics. So yeah, it probably is objectively the best option to focus on hold, and instead focus on building. So after this one, which is at the moment really boring,
生死虚実同点元気超無一角 I think I will head to the space station Herda and do some simulated universe runs to get some of those relics. And slowly works towards getting, well, more like demonstrating how far can I go without cheating of my challenge. And getting everybody set up with some relics. But yeah, that was just 3 levels, and look at those jades. Beautiful. Just absolutely beautiful. Sunday saving coming along quite nicely, if I do say so myself. I even got that one. You know, I had almost forgotten about this one. The IPC guide. I haven't had to focus on it for so long that I completely forgot about it, and now I'm swimming in rewards. It's kinda nice, actually, to have so many rewards just shoved in my face. And many new relic sets as well. Those are always welcome. Though, what actually just broke some planar orbs. And the next one is the level 9 in Forgotten Hall. That can still wait. Well, 53. It's also kind of scary, though, to do this kind of grinds, because it also means that if I'm careless, I might end up over-leveling, which means... well, you know what it means. The game's going to become more difficult. I'm about to reach the difficulty cap now that I think about it. Now, the original Simulated Universe is actually kind of boring. As you can see, I haven't been doing it at all. But I really should. Wait, I have already done that. Level 3 is the next one. Now, let's just go with my standard team. I'm over-leveled for this one. Let's go with the hunt. Now, there are multiple different strategies, but basically if you don't have a healer, you want to go abundance. And I like to always start with a blessing. Now, actually I don't want any of these. So let's go with preservation, actually. This is actually the first level where we are actually on our own. The first 2 ones were tutorial. But from level 3 in a Simulated Universe, we're no longer doing the tutorial. Though as you can see, because we put this off for so long, it's quite boring. And easy. Doesn't really matter. Honestly, I kind of wish I could use Fine on here. Now, I don't have Fine on his account, of course, so I can't, but if I could, it would be so much easier because you don't even have to fight any enemies. Like, even Acheron does the same thing. Let's go for recurrence here. Not that it matters.
But it's still kind of frustrating. I picked Battle of the Hunt, but I don't get any hunt blessings. Oh. Trotters! These things are interesting. I mean, if you look at this carefully, this thing here is calculating quantum physics, is currently calculating how to create a black hole. Seriously, this thing is calculating the physics of a black hole. It's planning to escape. Someone's gonna have to be defeated first because the moment it gets a turn, it runs away. Now they don't attack, so you don't have to worry about defense. You can just hit, and the more you hit, yeah, I'll move my Pokeball. Well, seriously, can you please give me some hunt blessings and not just shove destruction in my face? Oh, I'm just trying to breeze through this. Doesn't really matter. Okay, give me that blessing. Oh, finally I get some hunt. Now, destruction blessings are completely useless at the sort of low level because enemies are like less than level 40. I'm level 60, so they go down really easily. Almost too easily. It's kind of boring. Well, how many times have I said the word boring at this point? And of course a curio. Give me the hunt blessing. Normally I wouldn't have taken that one, but I've had so little hunt drops here that I haven't really been able to benefit properly. And there's the planar ornament device. Now, energy is not full, but yeah, there. Now I have some ropes and orbs. Now, I don't particularly need to download anyone else, but honestly, if you ask me what I'm doing here and what am I thinking while I play here, I'm not really thinking anything. I'm just doing. No. You don't really need to think much when your opponents are that easy. Okay, there's an abundance trotter. Well, thankfully it's not the trotter of destruction. I did say that trotters don't actually hurt you, but there is an exception to that rule, and that is the trotter of destruction. That thing actually does damage to you. And the damage happens when you hit. It's like the one trotter that can actually take you down if you're not careful. The trotter of abundance just kills its allies, which prolongs the fight but is not really that much of a problem.
騒ぎを起こしたくはない。争いに意味はない。我に力を。騒ぎを起こし。 Yeah, the 5-star Hunt relic is really coming in handy. Too bad it only works on Breaker's Break. But it does speed up combat considerably. 争いに意味はない。騒ぎを起こし。 Yep, that will actually give Bronya an extra turn, which we can use to advance forward. 争いに意味はない。騒ぎを。 And there, done. Yeah, the hunt blessing are starting to show up, which is a lot better. 気迫を示せ。孫悟の意志を。対処法を考えよう。 There's Healy. Let's see. Boom. 下手に動くな。争いに意味はない。騒ぎを起こしたくはない。 Let's just do that so that I can do this. 生死虚実同天元家超無一角。 おやすみ。 It's so easy when you don't have to think. Yeah, it's trying to build up charge, but it doesn't really matter when you beat it first. Another advance forward. There's flyers. I don't have these, but I do have Trailblaze power, so I can use that instead. Son悟の意志を。気迫を示せ。 Okay, now it's just Silvermane Guard. Natasha, you're up. Now nobody has a weight weakness, but it doesn't matter anymore. 代価を払って我に力を。生死虚実一年のマナリ同天元家超無一角。 Yeah, the whole Cinema universe was so limited compared to what we have now. Like, Division universe is a lot more forgiving. And there I have all 3-star Hunt blessings. So yeah, the original Cinema universe was very time-consuming and did not net a lot of rewards either, at least compared to the modern Diversion universe. And going back to the old one is just... it's a bit of a shock, really. Considering you don't even need to do the Simulate universe anymore at all. You can just do the Avenged universe, and then from the Divergent universe, you can essentially farm relics directly. So you don't have to go through the trouble of actually clearing Simulate universe anymore from start to finish. The only reason I'm doing this now is because there's
I don't have access to. The Divergent Universe yet at this point. Not to mention a team that would not be very good at it. 孫悟の意志を気迫を示せ。これで万全だ。この程度下手に動くな。 Now I remember being stuck in this like before, but back then I was fighting in a lower level team. 生死虚実、一同天元家、超無一角。 There are some enemies that are only tough if you face them too early. Well, probably applies to all of them now that I think about it. 指示を聞け。槍先に火を炎の槍を断ち切れ。我々はとうに嵐に踏み入った。 Like Shepard here. He used to be so difficult. 守るべき者のために打ち崩せ。これで終わりだ。厄介な連中。平気よ。 Okay, so you're down. 騒ぎを起こしたくはない。 You're down. 争いに意味はない。 You're down. No, quite. 我に力を。生死虚実、同天元家、超無一角。集中しろ。指示を聞け。駆逐する。 お注射のお休み。騒ぎを起こしたく。俺が守る。槍先に火を炎の槍を I 断ち切 wonder れ。 if I can beat Shepard before he can put the shield up. ランス戦闘で。避けられない我に力を。 I take that as a 争い yes. に意味はない。 Well, that was anticlimactic. But there, now I have some orbs. Wait. Oh, right, I forgot. The last one actually gives you 2. But yeah, the real joke is you don't have to do any of this anymore. Unless you're doing it for the rewards, that is, and the rewards are pretty decent. So it's not like it's completely pointless to grind a similar universe, but I'm just saying that you don't need to, particularly, even if you're a new player. I think I'll actually demonstrate why. As soon as I'm done with this. And give me those. Don't mind. Yep, as you can see, up to 2, that's just a tutorial. After 3, we actually start having difficulty levels, and the higher difficulty levels, not more rewards, but are also a lot more tedious and challenging. But you don't actually have to grind a similar universe anymore. Just go here. Divergent Universe. Unlock now. And you can just use the early access to unlock Divergent Universe, through which you can make a team, through which you can grind the levels directly. Which speeds up a lot of things. But you can also only grind the relics that you have unlocked. So, what I should instead say, you need to clear every level at least once. But once you've done it once, you're basically done.
Now 67 is a bit early. 37 is too easy. Let's go 2. It's a bit more of a challenge. Actually, lower than recommended level. Yes, I know it's lower than the recommended level. I cannot level up them more, I think. Yep, insufficient materials. Oh. By the way, I haven't claimed the level up rewards in ages, now that I think about it. Bom Bom! Bom Bom, where are you? Don't tell me I can't do it because I'm in the middle of a quest here. Now that's a bummer. I don't see Bom Bom anywhere. Oh well, let's just ignore the level indicator. It's gonna be a bit tough. But I think I'll be fine. And if I'm not, then I'm not. When entering battle, characters get a shield. That's a good one. So, other than Trailblazer, can I send any of the others? I don't have the materials. Now that I think about it, since we are currently in the post-portfolio world, it's probably fine for me to keep my characters at the highest level that they can actually be, instead of doing this weird 10 levels under thing I've been doing. So because we are basically through the content that was nerfed in version 1.6. And the upcoming bosses might be actually genuinely challenging. Though some are tougher than others. One thing that does worry me is, particularly in Penacony, there's that worm that can insta-kill you. But I thought that mechanic was a good idea. There's the Gambler, who used to be basically a win a dice roll or die, but now is so much easier. Because you got nerfed in like 5 days. Because players just couldn't clear. And the developers had to have mercy. Some players liked it, some others hated it. Personally, I take pride in the fact that I was able to beat that particular boss before they got nerfed. Personally, I know this sounds cruel, but skill issue. Then what else do we have? Oh yeah, then we have the final boss, of course. The actual Echo War boss. I don't really have a team for the mechanic, but I think I should survive. In fact, I'm a lot less worried about fighting the final boss of Penacony than I am of fighting the mid-boss.
Okay, hot stuff toy. What I always do is I first pat it lightly and then I hit it hard. This reduces the chance of the toy breaking. But this time I got nothing. It's kind of annoying because there's that RNG of you either get a lot of rewards or the toy breaks so you get nothing. This time whatever I did not pay off, but that strategy is the one I found to be the most consistent. Actually, I think I'll take care of the small robots first. Yeah, this is a lot tougher. お注射の時間よ。おやすみ。ランス戦闘準備。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。この程度か。我に力を。騒ぎを起こしたくはない。 Okay, it's one down. Two down, so I can focus on the big guy. Mm. 槍先に火を炎の槍を断ち切れ。生死虚実同点元気超無一角。代価を払ってもらう。この程度か。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。お注射の時間よ。助かった。騒ぎを起こしたくはない。Oh no, you just do that. 避けられない一戦。代価を払ってもらう。我に力を。争いに意味はない。悪いって。我に力を。生死虚実同点元気超無一角。 Now just chip down slowly. お注射の時間。おやすみ。 It's a lot tougher. Another thing about it, maybe I should do the minimum levels simply because that's so much faster and I can clear so much more of these in a shorter amount of time. So that I can actually have a chance at unlocking as many relic sets as possible. Without having to think about if or when I have to do a recording. 悪い子ね。我に力を。騒ぎを起こし。ランス捨て。 Over here. 争いに意味はない。お注射のおやすみ。俺が守る。生死虚実同点元気超無一角。代価を払ってもらう。我に力を。Ah, this is so slow. 平気よ。 Yeah, I think I'll do the future ones, the later levels now at the lowest possible difficulty level. Just to save on time. 我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。ランス槍先に火を炎の槍を Oh, 断ち切 got れ。 an achievement in there. I wonder what I did.
生死虚実同点元気超無一角代価を払ってもらう。おやすみ。争いに意味はない。我に力を。騒ぎを起こし Almost, just this one. 争いに意味はない。生死虚実同点元気超無一角お注射の時間。我に力を。騒ぎを Just a bit more. 争いに意味はない。 There. That was long. Maybe once I get some これで万全だ。 more blessings, that might be easier. Huh. どんな隙間見逃さない。間に合ったよね。ほんの気持ち That よ。 was 気にしないで。 I was supposed to press the floor. 生死虚実 Finger slip. 一年同点元気超無一角我に力を。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。 As you can see, I can't even one-shot the enemies anymore. 我に力を。騒ぎを起こしたくはない。 Yeah, sometimes not getting a specific blessing meant the run was 生 dead. 死虚実異同点元気 Completely dead. 超無一角悪い子ね。ランス戦闘準備。ふん槍先に火を炎の槍を断ち切れ。 I have to say, the game design is improved by leaps and bounds since then. Nowadays, again, we have the Diversion universe, and we also have the Currency Wars. And the Currency Wars is amazing! どんな隙間見逃さない。 Now the harder levels are bloody impossible, 騒ぎを起こしたくはない。 people have found themselves with おやすみ。 well, I dare use the word addiction, but yeah, Currency Wars has had people sink very many hours into it 生死虚実同点 because it's just that 超無 good. 一角 お注射の時間よ。後悔しても遅い。我に力を。悪い子ね。おやすみ。俺が守る。 Compared to the old Simulator universe, which, well, you're looking at it. Then there's the special game modes, which also people were interested in for a short time, but didn't really sink that many hours into. Yeah, especially attempting higher level runs. Like, I'm gonna confess, I still have not cracked the harder levels than, I mean, the wealth creators. Still haven't cracked those. Somehow I just always fail to luck out 争いに意味はない。 when it comes to the things I need to get the run going. Ow. 間に合ったよね。ほんの気持ちよ。 Again, 気に finger しない slip. で。
生死拒絶 Well, 一 doesn't 同 really 点 matter 検 much. 超無一角槍先に火を炎の槍を断ち切れ。どんな隙間 Oh も yeah, 逃 the さない unknowable domain was long. 騒ぎを起こしたくはない So I just completed, 我々はとうに嵐に踏み入った守るべきもののた but めに it took a long time. At one point, I actually thought it was pretty much impossible to progress because I just couldn't out DPS the enemy, so to say. Was doing barely any damage at all. But then recently I tried again and ended up being quite easy. But then again, I used the theme's Finon, and Finon is overpowered, 争いに意味はない especially compared to the old content. Seriously, if you want to feel really strong, 生死拒絶 like insanely strong, 一年の魔同点研究超無一角 take a character that was released the past year, like Final, and take him to the old content. You're going to feel like a god among men おやすみ。チャンスだ。 with how easy everything is. 避けられない我に力を。騒ぎを起こしたくはない Right now, 槍先に火を。 I'm not doing that. I don't have a new 炎の unit. 槍を I 断ち切 can't れ。 use a new unit. I've intentionally handicapped myself. And for now, I'm doing fine. Well, except Bronya, she's not doing well. Still need to do a bit more of strategic killing. お薬の時間よ。適切な援助だった。我に力を。争いに意味は There, ない everything's good now. 騒ぎを起こしたくはない争いに意味はないおやすみ。 And I'm not going to do encounter, those are very tough. An encounter basically puts you against the mini boss. What 生死拒絶同点研究超無一角我々はとうに嵐に踏み入った守るべきもののために打ち崩せ騒ぎを起こしたくはないチャンスだ。争いに意味はない生死拒絶一年のマナリ同点研究超無一角我に力をおやすみお注射の時間よ But yeah, I wouldn't actually classify these old battles as such particularly difficult. More like しても遅い tedious, 避けられない I should say. 我に力を騒ぎを起こしたくは Now, ない as you see, I did almost drop Brownie up there at one point, but that was because I made a mistake. I was careless, I wasn't paying attention. But if you're paying attention, they're not really that difficult. ランス戦闘準備。 Even if the enemies are basically 2 levels above my team. 我に力を騒ぎを起こしたく I'm probably going to change my mind when I actually get to the boss. 代価を払っておやすみ槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。 But for now, I would say this is relatively easy. It just takes a while to crack down on these. 我々はとうに嵐に踏み入った守るべきもののために打ち崩せ 生死拒絶 so 一年のマナリ同点研究超無一角 let's launch Dawnhouse Ultimate. 争いに意味はない避けられない一戦我に力を騒ぎを
お注射の時間よ。 I don't need to heal yet. 後悔しても遅い。我に力を。生死虚実、一年のマナリ、同点元気、超無一角。 Okay, now let's ほん heal. の気持ちよ。気にしないで。安心しろ。 代価を払ってもらう。我に力を。生死虚実、一同点元気、超無一角。 我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。おやすみ。 Oh, that's a good one. Characters can resist fatal attacks and restore their own HP. This can take effect a limited number of times. Well, let's take an actual proper description. Is when struck with a killing blow, instead of becoming down, the character immediately restores HP by 1% of their max HP. Allies, the allied team can only trigger the effect one time per battle. So it's basically just a very, very, very pinch survival tactic. 奴らを倒すには Oh, 準備が必要だ。 yeah. 孫悟の意志を。気迫を示せ。これで万全だ。 Pops up. 下手に動くな。 This guy's tough. 我に力を。争いに意味はない。生死虚実、同点元気、超無一角。 The Silvermane lieutenants are always tough, particularly when once they put down that shield, that's just evil. It's not just being tough, and they become just straight up evil. 俺が守る。 The save up the AoE ultimate. この程度か。 我に力を。悪い子ね。おやすみ。 騒ぎを起こしたくはない。 我に力を。 生死虚実、同点元気、超無一角。 Yep, there it is. There it is. Now it's just straight up evil. Now if I attack this guy, he's gonna strike back, and it doesn't exactly tap lightly. It's a very heavy hit. And the shields stay up until these guys are gone. And as for how hard they hit, well, 我々はとうに嵐に ow. 踏み入った守るべき者のため That's に the followers. 打ち崩せ。ほんの気持ちよ。気にしないで。安心しろ。 I think I'll actually knock down the shield. This is a bit of a gamble. As you can see, it's not light hit. It's not a light tap. But it's fun, I can heal. お注射の時間よ。助かった。ありがとう。 He just decided to. Yeah, as you can see, that guy is evil. And I don't think I can survive this one. 争いに意味はない。生死虚実、同点元気、超無一角。 Yeah, welcome to Simulated Universe. 避けられない一戦。我に力を。 生死虚実、同点元気、超無一角。 お薬の時間よ。適切な援助だった。 生死虚実、 And 同 I 点 will not 元気、 beat this 超無一 because 角。 Natasha cannot 代価を払 out って heal もらう。我に力を。 the damage dealt by this 争いに意 guy. 味はない。 我
And without a tank, it's gonna be difficult. Well, not just difficult, it's gonna be borderline impossible. 争いに意味はない。我々はとうに嵐に踏み入った守るべき者のために打ち崩せ。 And it's setting that up again. 悪い子ね。おやすみ。騒ぎを起こしたくはない。 And you're down. 注意しろ。絶対にかん。 DPS down and support down. Yeah, that was not exactly a pleasant difficulty level. But as you can see, you still get some rewards even if you fail. So you can get stronger. What was that? Unlocks the resonance formation in the path system to enhance the path resonance. Okay. So that means I can hit harder. Yeah, that was far from a perfect run. Stop running. So for the sake of brevity, let's just do this on the lower difficulty level. As easy as it's going to be. There's not really much time yet, but let's just have fun and enjoy ourselves. No, I shouldn't have been on difficulty 3, because difficulty 3... Or maybe I was. Well, I had to have been difficulty 2, because difficulty 3 has level 67 enemies. That Silver Main Lieutenant was level 64. So I don't think it was level 3, but I think I was on the wrong world. Definitely. Considering I did not meet X. Who is actually kind of terrifying if you think about it. Sorry, losing my voice here. But yeah, basically, Ix does not know if anything exists. It just is. It's just a black blob in space that doesn't even know it exists. And you should be grateful that it doesn't know you exist, because the moment it does, you don't. Because everything it's aware of disappears, as if it never was. It's probably the most terrifying Aeon out there, because it can make you not be with just a thought. So, respect the black hole. Don't make it aware that you exist. No, I don't exactly have anyone who does that. But Nihility can actually put dot for you. But that's only if you actually run past Nihility. I'm not. I'm running Hunt. So Nihility is completely useless. Not to mention in this difficulty level.
Their past presence unlocked. I'm never taking a negative Curia voluntarily. Those things can screw your run completely. There's very few situations where a negative Curia is actually worth taking. Usually you don't want them at all. In fact, there are some normal Curias as well that you don't want to see. So because of how cruel they are, if you see them. Like, they seem like a good deal, but then at the same time their cost is too high. Like in the Version universe, the Rupert set. The entire Rupert set. I don't want to see it. And I'm strongly of the opinion that the Rupert relics... Well, I strongly believe that the Rupert set should be a negative. They should be, those curios should be negative. It's very rare for me to actually benefit from them. Most of the time, it's just that I see Rupert and I think, oh, no. How do I get rid of this? Yeah, exactly. The poison has an Annihilate Blessing. And one there. That was always worth taking. It makes your game more difficult for a while, but after that, it makes it so much easier. Those are very good buffs. It's just that they make it difficult at first. And I want the skill points. For this team, I need skill points. Let's take some shield. Okay, now that's two fights. I just need one more and then I'll get the bonus skill points. I don't even see value in saving so much.
There I just keep getting the hunt ones. Okay, which one should I go for? I'd say this one. And the error code has been fixed, and now I gain extra skill points under correct circumstances. Yeah, but just enter combat and fail, so it's basically a no-lose situation because you gain rewards from beating the combat. Now it's different in higher difficulty levels again because you can actually lose the run if you're not careful. But you can gain so much. Well, not so much. The rewards are meager, but they're there. And that's where it's worthwhile to gamble. Considering the possibility and the chance of getting the items at the risk of the run ending, or just get nothing and continue. But as you can see, the rewards are definitely worth a while. And really, once you have your team built, it's not really a gamble, it's more like just another roadblock. You just sweep it aside and you're fine. Yeah, that's a good one. That's a good one. I don't think I need to download any other characters. I'll be fine with this team. So, just in case. Just 13, so very soon. This is a gamble. The Shining Trapezoid died. It's a chance to exchange the curios you have with some better curios, but overall, you should avoid it. That's one of the other curios that are definitely not negative curios, but can absolutely screw you. Because of what they do. Not interested. Well, yeah, that's true. You can get rid of negative curios with that. But if you have a good curio set, it should be avoided. It's worse if you get it by accident. From those... Whenever you get a random curio in the game and then you get that bloody die, and it always screws you at that time.
It does have its uses, but most of the time, 下手に動くな no. 代価を払ってもらう。我に力を。騒ぎを起こし調整系統罰開始。程度か。槍先に火を。炎の Here's 槍 up. を断ち切れ。再評価出撃。Yeah, I said that's the point. I do see a point there. 俺が守る。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。 That was a nice one. Just went from an ultimate to an ultimate. Simply because the little ones, おやすみ。 the little enemies did not survive that one. 我に力を。生死虚実同点元気超無一角神聖承認我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。増援 Now hand down. 殲滅執行 ランス戦闘。 Fun fact: this looks fast, this clearance, but this is actually the clearance speed for Divergent Universe that the late game players are used to. Because once you get all of your teams built and the buffs going, you can basically one-shot the final boss. So while this looks incredibly fast, this is actually what the late game players are aiming for in the Divergent Universe. In fact, if you can't one-shot the boss, it's a bad run and you shouldn't save the team. That one was a joke, but might as well not be. Looks like with that, I managed to actually get some really nice little bonuses. Why is there no claymore here? I wish there was a claymore here. It was very worse when this feature first appeared. Because you had your entire backlog of occurrences that you had witnessed and suddenly had to mark them as claim the rewards for clearing it one at a time. Well, that was frustrating. Did I actually get enough tickets for a full there? No, I'm just one short. Or am I? I'm not. Nobody saw that. I didn't do anything. Nobody saw anything. Nobody saw anything. But just look at those J's. Thank you very much. And yeah, before we finish for the day, I'll just like to do a quick temple. Now, how far am I from Pity? Yeah, and just in time my voice is like completely giving up. Oh! 58. I'm almost at a soft pity here. I wonder if I'd have a chance to get a 5-star character, like maybe somebody like a good shielder like Jafar, or maybe Clara. Clara would be a game changer at the moment. Come on, game, please.
can I get some of my Honkai Impact 3rd gacha luck here? And by Honkai Impact 3rd gacha luck, I mean the 3 standard banner temples netting 3 S-rank characters in a row. With no pity. Can I have some of that luck here? Nope. Of course I can't. Oh. Donghong! Seriously, what has been going on with you since Permanso Terra released? What happened to the Donghong that took me 6 months to get away out of E0? Is now E3. He's completely done being shy. Completely done being shy. Yep, I have a perfectly healthy obsession with Donghong. But yeah, that's it for today. Sorry for all the technical difficulties. Maybe I shouldn't have that in the background. Just leave here. The Simulated Universe is a bit of a headache-inducing effect there. But yeah, let's just end here. But yeah, that was it for today. Thank you very much for your time, and sorry for all the technical difficulties that happened. I really don't know what's going on. Friday was perfect, and today everything goes straight to hell. So I hope you like the avatar you're seeing on screen, because it's very likely that I will not risk it and just run with this setup tomorrow, because I really don't have time to do any troubleshooting whatsoever. And next week I'm also very busy, so I may not have time to do the troubleshooting until the week after that either. So it's gonna be a temporary avatar until I figure things out. Unless, of course, it's one of those things that just restarting the computer fixes, which was extremely annoying because there's nothing I can do about them. But yeah, next stream is going to be Genshin, and the stream is tomorrow. So, hope to see you then. There then. But, for today, that's it. See you tomorrow, and bye-bye.